Banjul, how to do soap making, briquettes making, and recycle plastic. And for the second one, which is the training of solar installation, and that is targeting the youths of Banjul. And we go to the fourth component, which actually focuses on the greening of Banjul. If you go to the beach of Banjul, you realize that we have planted almost 5,000 coconut trees, and we are continuing with 1,000 other species. This project started last year, and it started actually in 2020, and we started from the State House and continues down to the ABC where the Christian Cemetery is. And looking into the greening component still, we also look at the Tanvi wetland, and we all know Banjul is below sea level rise, and as part of mitigating climate change effects, we are partnering with West Africa Bat Study Association, known as WAPSA, to plant 5,000 mangrove trees. We did it last year, and we've done it this year, and we will have another planning come this raining season. And we move on to WAPSA again, which also looks into community activities which promotes the sense policy and of course the protection of the Tanvi wetland within the community of Nangambe and prisons. So we still move on under that component. We have recently signed a contract with Parks and Wildlife, and this contract is for an MOU rather, is for the construction of a boardwalk which promotes ecotourism in Banjul. For we all know that Banjul is demarcated and gazetted as a national park in 2008. And of course, this project seeks to create more opportunities for employment where we train people on tour guides. So these are activities on the greening, and the final one we all know is planting trees within the inner city. We set out to plant trees, and we started with Councillor Paba Bucham at the Jollof Town Ward, where we planted 250 trees within the Jollof Town Ward, and of course in partnership with ward development committees in Dock Banjul, which Dock Banjul is overseeing the project, that component, and the ward development committee are partnering with Dock Banjul to implement this project. And sometime in January 15th, we had another massive planting exercise where we partnered with community members, residents of Banjul, where they planted trees within their environment, especially those that houses that have provisions of holes in front of their compounds, and we also did a sensitization. That followed with a school tour where we started with St. Joseph's Senior Secondary School. We planted trees and engaged school students for their future. We moved on with another tree planting exercise at Kampama Primary, and of course moved on to St. Joseph's Basic Cycle, and we are moving on with another school on Monday. And these are part of greening the inner city. And of course, the final components of the project focuses on health. When we talk about health, we have partnered with Gambia Red Cross Society, to be specific, the Banjul Red Cross branch. And our partnership with the Banjul Red Cross branch is basically enhancing the training of basic first aid within the community. And in that activity, we train 75 participants, including council's police, councillors of Banjul, ward development committee, and some selected youths. And we expect to continue this training in less than few months. And of course, still with the same partnership with Red Cross, the project caters for an office space for Red Cross Banjul branch at the Crab Island, which has been under construction right now. And also we have handed over an annex for the training of CPR to the Banjul Red Cross branch. And moving on to health, during the COVID-19, the project in partnership with the Office of the Mayor funded Red Cross to do a community sensitization within Banjul.
module on hand washing and provided them with detergents and basic hand washing materials. And we move on to the hospital, where we have a partnership with the EFSTH, where we have recently handed over a burns wound treatment center using aloe vera in partnership with Care for Natural. So the project has planted aloe vera plants for the purpose of treating burns targeting children under 15 years for the purpose of research, and we have handed over that 2 weeks ago at the hospital. And still with the hospital, the project funded over $80,000 is what hand sanitizer known as alcohol production for the hospital to be producing its own alcohol known as hand sanitizer to reduce the infection rate at the hospital. So these are just the basic activities we have had under the project, and like I said, it's funded by the European Union and it's a 3-year project. So moving on, we have a documentary that we can watch, and we will definitely watch it. But before we do that, I'd like to introduce Isa Tunjai of the Raffaella as a coordinator to deliberate on what I said in the local language whilst we watch the documentary. Thank you very much. Assalamualaikum. Maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di kontaan ci jotaay bi waaye balaa may sori dinaa njëkkee nuyoo comme niñ koy baaxoo di def ci kilifa yi nga xam ne ñoo toog ci kaw di CEO Alaaji Moustapha Bathily du Alaaji Amara Bathily ci Hagan Street ñu ngi laa nuyu di la wàccee ci sa wàccuwaay CEO BCC di ci teg kansulo yi suma kansulo bopp bi ma bokkul ak kenn Pa Babou Thiam ak kansulo Mahmoud Cissé maa ngi nuyu team bi yépp di nuyu manager ci BCC yi fi nekk waaye gis naa fi Katim Touré Alaaji Dia waaye nag ndeysaan suñ nasaraan yi nga xam ne ñoo jógee ci EU project bi Tica Diop ñu ngi leen di nuyu su ma buggee lim ñëpp duma matal te damay bañ a juum waaye kilifa yi fi teew góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu jotaay bi gudda gàtta li nga xam ne moo ko waral mooy war loola meeyo Banjul pour mu jàpp bés gox bu nekk mu dem fa wax leen diiri bi mu toogee li mu liggéey dina fesal liggéeyam waaye ci biir jotaay bi tamit mu ne leen képp koo xam ne am nga looy laaj nga ñëw laaj ma dinaa la tontu kon yaakaar naa lii lépp ku mu doyul dara dootu la doy jotaay jàkkaarloog meeyo foog naa ne njëlbeen bee nekk nii kon su meeyo ñëwee ne kaay leen ngeen laaj ma foog naa rafet na nit ñu ñëw toog balaañ koy ñunum too ne ñëw jàkkaarloog moom laaj ko ko inshallah dina leen tontu kon muy programme boo xam ne ñu ngi ko ooyee town hall meeting boo xam ne moom mooy ñu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy électorate mooy ñi nga xam ne ñoo ko sànnil karta ñoo ko teg mu nekk mayor of Banjul moom Rohey Malick Lowe di vice président Raffaella West Africa borki Dembo Njaay lañ ko fal mu yebal ma maag Bintu Kaba ñu demoon ba Ivory Coast ci élection bu rëy mu nekk fa ak ay naataangoom mu metti lool waaye yàlla may ko ndam loolu foog naa jar na tàccu ñu ciy gërëm réewi Sénégal ak réewi Cape Verde ñi nga xam ne ñoo jàppale Banjul ba ajaratu Rohey Malick Lowe ñu def ko vice président Raffaella in West Africa waa ndeysaan ñu ne mu ngi waaj a ñëw ajaratu Rohey Malick Lowe ni jël benn jigéen gi nga xam ne moo nekk mayor fii ci biir réewi Gambia fii ci réew bi capitali Gambia muy Banjul kon su boobaa xam naa ani dinañ la may nga ñëw waaye balaa loolu tuuti rek jotaay bi dama bëgg a képp ku toog
nga màggal ajaratu Rohey Malick Lowe waaye nag na ngeen tàccu ndax tàccu dafay taaral jotaay bi tàccu leen ngeen màggal jigéen ñi nga xam ne moo njëkk a nekk meeyoo tàccu leen ngeen màggal jigéen ñi nga xam ne moo def lu kenn deful waaye jóg leen taxaw waaye jóg leen ngeen taxaw ngeen màggal ko ngeen tàccul ajaratu Rohey Malick Lowe président Rafela di Gambia National Chapter waaye vice président Rafela West Africa waaye kii lañ ooyee kilifa Global Parliament of Mayors waaye jërëjëf ajaratu Rohey Malick Lowe macha allah jërëjëf kon su ko defee adi ñu may la jërëjëf ajaratu Rohey Malick Lowe yow yaay sagu Banjul yow yaay yaakaaru Banjul waaye yow yaay yaakaaru jigéeni Gambia ami jënal jëlal gaaw. Okay, and like she said, we would like to welcome the mayor of Banjul. For the record, the first female mayor in the history of the Gambia. And of course, the president of Rafela Gambia chapter, vice chairperson, Global Parliament of Mayors, president of African Capital Cities for Sustainable Forum, and second vice president for United Democratic Party, and of course, the board member for EFSTH, and she is Lord Mayor of Banjul, Mrs. Rohey Malick Lowe. A round of applause for the Mayor of Banjul. Thank you, and we would like to welcome you, your Lord, and of course your CEO, Mr. Mustafa Bachili, and of course the management of Banjul City Council, and councillors present, Ms. Moduba of Habdai Ward, Mahmoud Sise of Newtown West, and of course Paba Bucham of Jollof Town Ward. These are the councillors that are present, and of course to you, the coordinator for the CityLink project, Mr. Teacher Joe Usman Job, known as Teacher, and of course our two guests from Austin City Council on the exchange program. We would like to acknowledge your presence, and of course, as always, to the presence of the media. Without you, visibility isn't possible. So what we do right now is give you just a gist of the documentary, which will be streamed live, and then we get into business strictly. Thank you very much. Let's have the video documentary, please. Banjul is the Gambia's economic and administrative center with a rich cultural history and is home to the seat of the presidency, the central bank, several ministries, amongst other important national institutions and monuments. But one institution that is at the center of national endeavors, driving development of the city, is the Banjul City Council, led by an action-oriented team of Gambian professionals from all walks of life. The most livable, modern, secure and clean city and dear to all, and serve as a sub-regional hub for commerce and marine-related businesses. The BCC thrives on its prime objective of building a city where residents and non-residents alike can live and enjoy in economic prosperity and security through its institutional ability to sustainably provide quality services. Under the stewardship of a woman of substance who came into office as the first female mayor in the country's history, following her historic win in the local government elections of April 2018. I, Rohey Malick Lowe, as a Lord Mayor for the city of Banjul, do swear that I will execute the functions of a Lord Mayor without
becomes the South African nation. For helping God. In a bid to revitalize Council, spur institutional performance, stamp out corruption, and set antecedents of standard service delivery, Lord Mayor Rohey Malick Lowe, with the support of her campaign team and the PCC management, upon assuming office constituted a task force committee to investigate previous administrations of Council and make recommendations expected to usher in long-term improvements as well as consolidate the positive gains of the present administration. Situation bi baaxul mooy ku nekk dafa mel ni kenn xamul sa place kenn xamul li la war CEO bi xam na ne mooy CEO bi ñu fa toog waaye after the CEO xëy na ku nekk da ngaa nekk di def lu la ne kenn du answerable si CEO bi amul command and control daal ku nekk da ngaa def li la neex loolu tamit daanaka biñ ñëwee dàqa nañ ko. During this period, the task force reviewed documents including policies, financial statements, staff files, council minutes and reports. They also conducted assets verification and field exercises accompanying collectors on the job. Through her inaugurations for the first time in the history of council, as I am concerned and I know, we set up a record department which is functional very well. From the standard that we are able to move from the previous standards that we have been operating with, and the environment too has improved. Banjul City Council is a very exciting place to work, but the work within councils, local government authorities, is very enriching and a great ozone to learn things that you don't learn in mainstream organizations, because it is dealing with everyday people, and councils work where government stems is where councils come in to break the gap. And to ensure transparency, the task force also interviewed and held discussions with management and staff of council in order to clarify its findings. Its main focus was on the operational and financial management of council and drafting recommendations that seek to address all financial challenges at the BCC. The good governance will assist Banjul City Council for a more elaborate and dynamic resolution for management, staff, resources, dealing with policies, dealing with financial management through IT technology, and they have to have an IT policy as well to strengthen the organization. In general, it's to do with
deliverable aspects between Banjul City Council and the general public of Banjul, the staff and councillors involved. am na at ak juróom benn weer yoo xam ne council dafa dara liñ doon def rek mooy naka la ñoo restructure waatee council mooy naka la ñuy jubbantee council bi pour mu delluwaat mu muul ko mu nekk a proper institution. The core of my job as Director of Finance is revenue generation, revenue monitoring, revenue enhancement, revenue expenditure, preparation of the final accounts, and then supervision of the markets and all revenue earning inlets of council. I think we are really doing very well now in terms of administration, staff issues. We are working very hard, and then I believe we have a very healthy working relationship with the staff and the council as a whole. The governance side, that's the Lord Mayor. We have a healthy working relationship, and that relationship has gained a lot in terms of in our administrations. From transforming the city's infrastructure, instituting sound progressive policies, launching several youth and women empowerment schemes, disaster intervention, and a facelift befitting of a modern city, to providing services and social amenities that are impacting the lives of ordinary Banjulians. It is indeed not a surprise to the City Council that the Mayor of Banjul is one of the board members at the Edward Francis Small Teaching Hospital. And since when she took over office, she was able to achieve or register so many achievements in terms of good health for the city of Banjul. Jox nañ Red Cross ambulance, jox nañ l'hôpital bi ambulance, and ambulance yi nekkut ambulance yi comode ambulance yoo xam ne la lu nekk moo nekk ci biiram soo demee l'hôpital léegi nii ñoom ci sa boppa dinañ la ko nangul, dinañ la ko wax mën nañ laa ibbil ambulance nga seet ambulance bi lu nekk moo nekk ci biiram. Loolu def nañ ko parce que lu ma diggaale woon ak lu ma waxtaanoon la ak waa Banjul si suma biir manifeste bi. Thank you very much, Banjul City Council. Thank you for this initiative of having an ambulance in this city to be handed over through my office or through Edward Francis Small Teaching Hospital to the Banjul Red Cross. I would have to say that this has come at the right time. We would be at the end use of this ambulance, and I would like to assure the BCC and our partners, the Austins, that we would take very good care of the patients that would be boarding this ambulance to our hospital. Ambulance is not a utility ambulance. The ambulance we have mother, the ambulance we have carrying, the ambulance we have staff. The fineka for a purpose. So you have a fever, you Jericho. So you have a wasin. Muguri, Banjul leg 2-3 AM dog is moto. Dog is moto. So you have an ambulance. That will help us. Jigen ni wasin, ni fever. So I message you Jericho Indi. Why not ambulance of the funeral van? It's not a funeral. It's not a funeral van. The van ko am problem mu jëlé la indi la. Ku dé la ñu jël la indi la ci mortuary bi. Why not du yobu kenn ci bameli. Lolu should be very clear at right now here. We deem it necessary that it is important for the city to have what we call a mobile clinic. And this mobile clinic will always help to enhance our healthcare system. There's a new bond unit being built to assist those who got burnt with using aloe vera plant, which is a technology that we have, but we don't use it. So we collaborate with this institute and the lady who's doing such a pioneering program to extend it into the hospital sector. And then the accident and emergency unit will be refurbished as well. Banjul City Council, under the dynamic and visionary leadership of Lord Mayor Rohey Malick Lowe, has in the past 5 years implemented numerous life-changing projects and embarked on massive reform programs.
most outstanding characteristic of the mayor, having come here and worked with her for 8 months, is pragmatism. And then she is always available to make sure issues do not slip for the next day. I don't have any problem coping with that, but for me that's her biggest asset. She's pragmatic, she makes sure things do not rest. If somebody needs to be paid, it has to be done today and not tomorrow. If a street in Banjul have no lights, it is done on the hour. So that is a very good leadership trait. This council is just like, it's a blessing for us, especially with the management. Simply because we don't have any interference in our work by the council. From the mayor to the councillors, nobody interferes in our work. And if they have issue, they consult us, we sit and discuss about it, we disagree to agree, and then we make an informed decision, which is very, very important. That's why we are able to achieve a lot. With the good governance, that will help Banjul City Council to interact with the general public, that they can see what is happening within the City Council. Bearing in mind one of its prime objectives of instituting the requisite physical and systemic sustainable infrastructure, the BCC in its drive to complement the government's ongoing infrastructural endeavors, especially in its resolve to enhance movement of residents, spearheaded the construction of 4 main roads in streets such as Bill Street, Haggington and Tobacco Road. Council is also looking forward to moving into its new complex that is near completion, a great feat that previous administrations can only admire. When it comes to infrastructure, the Banjul City Council under the leadership of Mayor Rohey Malick Lowe, as you can see, we have the BCC complex, which is almost done. So currently, we started construction back in 2018, and for the Banjul City Council, because it doesn't really match their ambitions that they have. They have a structure here, but they wanted us to upgrade and do something that is very up-to-date and modern for the nation. We have some sort of different aspects of it. We have the building itself here, and within the building we also have some other aspects that we decided to donate as a company to the BCC. For example, that is this fountain that we have here, including the landscaping. And when you go inside, you actually see some doors. Now, within the bill of quantity, there was some polymetal doors, but we felt that a building of this caliber should have some more beautiful furnish in it. So we decided to come up with a lot of timber doors along the offices. So there are about 25 going up to 30 offices that we really have here, including a main hall that they have there for their little organizations and stuff going on. So basically that's what we have in this. We have about 25 going up to 30, and that is even ignoring the halls that we have, because there are a lot of our open plans here. So when you put it together, we might go up to 34 or 35 offices, which will be able to house not just the mayor, but other city councils and all of their councillors here. Okay, and that is just a glimpse of the video documentary courtesy of Banjul City Council, and of course solely for the mayor's tour, which is an act of parliament and which is quite fundamental, that she meets with you, the electorates, to discuss issues of relevance. So what we do is we introduce the mayor of Banjul, Mrs. Rohey Malick Lowe, like we said earlier, and of course she is the first female mayor in the Gambia, actually, for the record, and of course she is the first ever mayor that we know, I personally know, has organized a town hall meeting and tell you, come out and ask me questions and I'll give you answers. That is what we say. That is why we say it's credibility, it's leadership, and it's quite fundamental. So what we do right now is we introduce the mayor on the podium to give her statement, and from there you have the privilege to ask questions of concern to you. And I'd like to remind you that
The CityLink Austin Banjul project, funded by the European Union, came under the leadership of Rohey Malick Lowe, despite the fact that the CityLink has been in existence for 19 years with different mayors, but she is the one that signed this contract that brought this huge investment where we talk about sustainability and future-proof Banjul. So a round of applause whilst we have the mayor over to the podium. Thank you very much. Assalamu alaikum. Sant nañu yàlla bu baax a baax julli si yonente bu sell bi di ñaan ñëpp nag bala ñoo def dara foog naa ku nekk xam na ne am na benn kansulo bu wàññeeku si suñ biir di woon ñii seen rakka ñii seen yaay ñii seen xarit ku mel ni man di ñaan rek ku nekk sa yoon bi nga mun ñu ñaanal ko yàlla xaree ko àjjana suuf sedd si kawam dee nekk not laayam bismillah. Allahumma amin. ñu ngi ñaanal Anseka yal na suuf sedd si kawam di wax njëkka jërë ngeen jëf foog naa ku nekk xam na ne lii mooy di second leg of the town hall meeting may njëkk a gërëm suma naataango kansulo si yi nga xam ne ñëw nañ flank ma di wax CEO di leen yëgal ne CEO bi tam mu ngi fi pour ku bépp koo xam ne am na loo war a laajte man am na lu ma war waaye moom itamit am na lu ko war looloo tax mu ñëw fii di wax waa Banjul Central ne leen jërë ngeen jëf tey yéen a aye moo tax ñu ñëw si seen bunta yi tey nag dama bugga bépp koo xam ne am nga lu la jaaxal loo mun a yokk ci kansul loo bugga laajte ngeen la ñu ngi nii toog di la déglu pour nga laaj ne ko li ma njëkk a bugg a wax mooy pour fàttali nit ñi ne Banjul City Council ñaari bopp la ñaari tànk la benn tànk bi moom la CEO Mr Bachili amee si biir njëgënaay boobu noonu foofu la liggéeykat yi Banjul City Council yi nekk dafa mel ni daanaka moom ci ronam bépp koo xam ne yaa ngi liggéey Banjul City Council ci ronam nga nekk ñun nag policy makers lañ we are politicians nit ñi dañu sànni karta pour ñu dem toog Banjul City Council di xool nekk nit ñi seen bët di xool li nga xam ne moom la Bachili ak liggéeykatam yi di def kon dafa mel ni daanaka ñun ñooy buti nit ñi ci biir Banjul City Council boo leen ma mayee rek bala ñoo xuus si laajte yi ma wax leen tuuti bi nga xamee ne biñ ñëwee yokkute bi nga xam ne moo am Banjul City Council ak texa bi nga xam ne moom moo am Banjul City Council daanaka boo leen fàttale ko si atam 2018 si lañ ma fal maay samay councilor ñu dem Banjul City Council bañ fa eggee liñ njëkk a def mooy try pour restructure mooy jagaraat Banjul City Council parce que bañ fa eggee dañ fekk Banjul City Council mel ni sabar bu tas su ma ne sabar bu tas mooy fekkuñ fa li nga xam ne moo war a tax Banjul City Council nit di taroo ko ne lii moo nekk a proper institution ñu ne mooy lan fekk nañ ne Banjul City Council amul li nga xam ne njëkk li ñuy wax records office nag mooy war a tax ñu xam ne Fatoumata Demba Aïda ak Paate
waxtu bii lañ ñëw ci Banjul City Council place bii la ñoo seere ci Banjul City Council loolu mooy tax ñu war a xam kañ la gaay yi di war a dem pension loolu mooy tax ñu war a xam ñaata lañ leen di fay fuñ nekk ak kañ lañ fa ñëw loolu fekkuñ ko fa dafa mel ni daanaka dangay ookee na rek naka nga tudda mu ne la Omar Tunkara fan ngay liggéey mu ne la maa ngi liggéey accounts kañ nga fi ñëw mu taxaw di la xool ne la xaw ma ana say këyit mu ne awuma benn këyit loolu nag du doxal institution moo tax ñu am ñoo xam ne ñu xarañ lañ woon ñi xarañ ñoo xam ne ñoom doomi Banjul lañ ñoom itamit ñoo ñëw si njiitalam Mr Jallow ñuy ko wax Boti Jallow moo ñëw jiitu ànda ak ndantangoom ñëw jàppale ñu pour won ñu yoon bi nga xam ne foofu la ñuy jaar pour def Banjul City Council mu nekk a proper institution loolu def nañ ko yàlla jàppale ñu si biir loolu fekkuñ fa woon li ñoo wax procurement office nag dafa important parce que loolu mooy tax li ñuy wax corruption mu wàññeeku si biir institution nañ ko daan defee mooy ku bëgg a jënd dara nga dem si xoosal la ba finance manager bi xoosal la nga jóg dem jëndal ko sa boppa te luwaa waxut loolu luwaa dafa ne every institution boo xam ne mu ngee dox dafa war a am li ñuy wax ki nga xam ne mooy jëndkat bi te kooku dafa war a nekk loo xam ne daf ko jànga ci gàttal mooy a qualified procurement officer kon nag tey council am na lu ñoo wax record office am na a qualified procurement office kon tey am nañ a proper procurement office Banjul City Council biñ njëkk a ñëwee fekkuñ fa courant dañ fekk Banjul City Council lu mu juróomi at mu ngi operate ak generator biñ ko xoolee ba xool ko ñu gis ne lii jëmut kër mooy ne mënuloo nekk institution mënut a operate ak generator bor bu set ngay jënd $5,000 yi essence mbaa $4,000 essence ñu gis ne ñun as council suñ conscience may ñu loolu ñu waxante ak nawet jàmbatal ñu won ñu ne Banjul City Council lii ak lii la ñu amel ñu waxtaan ak ñoom tey maa ngi wax waa Banjul Central ne alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi opéré ak courant te nawet ameluñ leen dërëm liñ leen amel rek mooy li nga xam ne moom lañ dee yu kon nag loolu am na si good governance ba tey si loolu la nekk am na lu ñuy wax ghost workers mooy ñun bi ñoo ñëw Banjul City Council fekkoon nañ fa ay nit ñoo xam ne ñu ne foofu la ñuy liggéeyee su weer deeyee ñu fay leen waaye kenn xamul leen te kenn du leen gis loolu tamit biñ toogee ba nga xam ne su waxtu fayeeku jotee si lañ leen di gis ñu ñëw taxaw fayeeku oo ñu dugal xaalis bi si seen account ñu gis ne loolu doxut yoon institution ku muy fay dafa war a nekk koo xam ne da ngay ñëw tey si loolu tamit waa Banjul Central dem na ba nga xam ne ëpp na ay fukki téeméeri nit ñoo xam ne génne nañ leen si payslip bi Banjul City Council parce que li tax mooy du ñuy xëy si kenn xamul leen kenn gisul leen ut nañ leen xamuñ fuñ nekk ñu xam ne kon nag ñooñu yelloowuñ leen pour ñu fay leen daxane leen mooy ne génnee nañ leen si payslip bi Banjul City Council Banjul City Council tey gis ngeen ko ñuy ko wax Mr Camara amuñu woon a qualified finance director tey alhamdulillah am nañ a qualified finance director ba pare am a proper finance department mooy ne am nañ ay nit yoo xam ne they are qualified pour handle the finances of the institution loolu tamit tey establish nañ ko am na Banjul City Council comme ni ma ko waxee bi ñoo ñëw dañ fekk ñaar fukki security guard ak juróom loolu rek lañ fa fekkoon tey Banjul City Council am na lu mut 90 security officers. I stand to be corrected, CEO, or at least 80 security officers parce que loolu li tax important mooy
sécurité dafa important te Banjul City Council daf si am wàlla ñooñu nag jël nañ leen équipe leen from head to toe te ku nekk war naa nangu ne equip a police officer is really expensive parce que dañ leen jëndal mbaxana jëndal leen belta jëndal leen handcuffs jëndal leen uniform is not really a very easy department waaye loolu tey alhamdulilah Banjul City Council def na ko kon am nañ a proper setup boo xam ne ñooy seere sécurité bi Banjul City Council am nañ lu ñoo wax a suggestion box boo xam ne bépp koo xam ne da nga am lu la naxari ci meeyo bi ba si suuf mbaa bépp loo xam ne foog nga ne Banjul City Council war na koo yokk ci liggéeyam oo war naa wàññi li muy def oo bépp loo xam ne xalaat nga ko rek mun nga koo binda nga dem dugal ko ci boyet boobu nag man awma caabi bi CEO bi amu caabi bi ki ko amee mooy di PRO moom moo ko génnee seet ko xool liñ wax mu ñëw yóbbu ko ci CEO su nécessaire mu ñëw ci suma table kon loolu tamit dafa mel ni good governance la jox nañ nit ñi access pour ñu ñëw wax li nga xam ne moo nekk si ñoom parce que am na ñoo xam ne dinañu rus pour ñëw fees ma wax ma ko oo ñu fees CEO wax ko ko Banjul City Council am na li ñuy wax clock in clock out mooy fu mu nekk kuy ñëw di liggéey si am na loo war a boos sooy dugga ñu xam ne waxtu bii nga ñëw sooy génn tamit di nga ko boos ñu xam ne waxtu bii nga génn kon dafa mel ni kenn du toggati sa kër rek nga toog saa yu la neexee nga ñëw soo jógee tamit saa yu la neexee nga dem kon loolu tamit Banjul City Council introduce na loolu Banjul City Council upgrade na staff sami staff su bari fu mu nekk jox nañ leen capacity building am na 9 staff soo xam ne ñu ngi benefit from professional training ranging from diploma to degree programs so loolu tamit am na juróomi ñeneenti nit yoo xam ne ñoom tamit Banjul City Council mu ngi leen di jàppale si seen jànga yi am na ñu bari ñu ñoo jàppale waaye ñii maa wax nii is ranging from diploma to degree programs so loolu tamit sant nañ ci yàlla bu baax a baax parce que gis nañ ne ñi nga xam ne ñu ngi lay liggéeyal da nga leen war a dooleel te ñu ngi leen di dooleelee mooy nga jox leen capacity building loolu lu moo def mooy dafa wàññi corruption so Banjul City Council tamit biñ ñëwee ñi nga xam ne dañ leen fekkoon ñuy fayeeku $2,000 tey mun naa la wax ne bu ñuy ñibbi ñu ngi ñibbee $10,000 mbaa du gën a tuuti ñu ngi ñibbee $8,000 loolu Banjul City Council def na ko kon Banjul City Council yokku seen salaire 50% mun naa ne daanaka yokka nañ ko lu mu $200%. ñi nga xam ne dañ daan ñibbi ak 15,000 ñooñu seen bopp lañ ci yokka mooy $1,000 dafa mel ni ñi si suuf lañ ekkati ba ci kaw ñi ci kaw tamit ñu xam leen na yóbbu tuuti rek ci kaw loolu mooy justice parce que ku nekk kuy liggéey war naa mun a jënd saaku maalo war a mun a fay néegam loolu moo indi xalaat boobu noonu kon Banjul City Council loolu tamit def na ko Banjul City Council bi mu ñëwee liñ njëkk a xalaat mooy dañ taxaw ñu jàmbat ne ki nga xam ne kapinta bi ñi nga xam ne fitale ñi nga xam ne ay baabas lañ ñi nga xam ne dañoo liggéey yi nga xam ne wax dëgg yàlla comme Clear Agency ak ñeneen dañ leen fekka ñuy fayeeku ñuy Banjul City Council di leen fayeeku ay juróomi junne ñii ay fukki junne ak juróom ñu wàññi ko soo ma laajee li tax nga xam ne ñu wàññi loolu parce que dañ fekkoon nga ne kii fita la gaaraas la amee soo ñëwee nga ne fukki at fayu ma mbaa juróomi at fayu ma ñu xool ko jàmbat ko seetaat ko segga ko ñu gis na soo gisee duñ dee mun a fay parce que seen am moo ko mutul ñu ne léegi nañ ko wàññi ñuy fay kon léegi ñi nga xam ne ñoo nekk ñawkat yi ñu leen fekkoon si juróomi téeméer ñu wàññi ko ba juróomi téeméer tey mun naa leen a wax ne amul benn ñawkat boo xam ne mu ngee dox biir Banjul àndal Banjul City Council parce que liñ leen teg dafa yomba ñu ngee mun a ñëw di ko fay
the same thing si fita bi kapinta bi baaba bi ak ñeneen ñeneen waaye nag ñu ne xaalis boobu nga xam ne danga koo ñàkk ci ñawkat bi ci fita bi ci mécanique bi ñu ne léegi naka nga koo amee naka lañ def ñu ne lu xel di njëriñ mooy xalaat ñu jël loolu dugalal ko institution si nga xam ne banques yi ports ak institution si nga xam ne civil agencies yi ñi nga xam ne am nañ doole ñooñu leen jël fekkaleen ñeneen ñi ñuy leen di fayeeku 30,000 di fayeeku lu mel ni wayaay yooyu lu mel ni fita bi 25,000 di fayeeku kele 30,000 ñu gis ne 30,000 bi nga xam ne ou 50,000 bi nga xam ne moom nga fayeeku banque bi ba pare jël 20,000 di ko fayeeku fita bi ñu xam ne méngoowut ak yoon ñu jël ñële yokkal liñ wàññi fële ñu jël ko yokk ko fële kon dafa mel ni yokkute rek lañu indi lu ñu benn wàññite Banjul City Council ñun biñ ñëwee revenu bi fi ñu ko fekka tey mun naa leen a wax waa Banjul Central ne yokka nañ ko to 55%. dafa mel ni liñ doon jàmbat di ko def noonu yokkute lañu indil ba nga xam ne revenu bi dem na to 55% moom lañ ko yokka Banjul City Council mu ngi lekkaloo ak li ñoo wax CSOs yi CSOs nag ñu bari dañ leen dee daw parce que check and balances waaye biñ egsee liñ njëkk a def mooy dañ engage CSOs yi indi leen ñu ñëw di jàpp ci combat Banjul City Council tey boo xoolee dog Banjul City Council am na memorandum of understanding ak dog Banjul li ñoo liggéey dañ dee bokk ak ñoom liggéey ko parce que xam nañ the importance of CSOs in institutions so loolu tamit Banjul City Council def na ko Banjul City Council si wàllum development ak empowerment tey ñu ngi biñ ñëwee dañ gis ne fekkuñ Banjul mu am abattoir ñu xam ne lu mel ni capital city wax dëgg yàlla dafa war a am abattoir waaye dinaa leen xamal ne développement si yëpp may tudda fii is in line with the Banjul strategic plan ak the Gambia development plan national development plan moom loo gis fii may ko wax rek xamal ne dafa méngoo ak national development plan bi te suñ manifesto bi nga xam ne moom lañ jaayoon nit ñi loolu dama bëgg nit ñi mu clair loolu lañ nekk di toppa tamit manifesto bi dañ ko toppa parce que loolu mooy li nga xam ne moom lañ jaayante woon ak jëndante ak nit ñi te ñu ne gor ca baata so léegi biñ ñëwee gis nañ ne marché yi wanag yi nekk ci marché yi baaxut wanag yi si nekk si marché bi yëpp dafa yàqu woon tey marché bi sampa nañ leen a wanag yi yeneen wanag yi rénové nañ ko ba nga xam ne léegi soo dugg ci biir marché bi di dem ci wanag di nga fay dalasi nga dugga toog mu set wicc loolu boo leen demee ci marché bi di ngeen ko fa fekk Banjul City Council fu mu nekk right now as I am talking to you mu ngay fayal more than 233 adel ñoom la nekk di leen jox scholarship ñii ñu ngi si university bi ñii ñu ngi MDI ñii ñu ngi dem ideas ñii ñu ngi si other IT institutions Banjul City Council loolu tamit def na ko Banjul City Council mu ngi jàppale ñi nga xam ne doomi Banjul lañ te dañ feebar loolu tamit dañ si dee jàppa bu baax a baax a baax dégg ngeen fii tamit wax nañ leen ne dañ dee jàppa ci lopitaan bi parce que xam nañ ne lopitaan bi biir Banjul la nekk kon Banjul City Council xam na ne daf ci am wàlla tey boo xoolee li ñuy wax di bon unit bi nga xam ne moo nekk lopitaan Banjul City Council moo koo foon from A to Z amul dara loo xam ne keneen def ko see def parce que gars yi ngay def research pour gis ne aloe vera koo xam ne lakka nga aloe vera mun na laa faj loolu nag kenn dugalu si xaalisam Banjul City Council moo ko fa nekk di ko def di ko foon with the help of the EU project kon boobu tamit Banjul City Council mu ngi cee dox bu baax a baax a baax Banjul City Council bi mu egsee dafa indi li ñoo wax funding from EU Banjul nag li ma dee wax fii mooy capital bi ñun nag fii lu nekk fii la dee dooree su dooree fii mu génn na dem feneen ñun ñooy ñi nga xam ne ñun la EU njëkk a jox xaalis as a local government office institution local government si biir Gambia
EU musu fee jox xaalis kenn I want that to be very clear biñ ñëwee EU ñun la njëkk a foon ekati xaalis jox ñu tey gis nañ ne am na yeneen institution yoo xam ne ñoom itamit ñu ngi cee benefit kon Banjul City Council mu ngee dox si jàngu yi si school si soo leen demee tey si Banjul school si am na school soo xam ne jox nañ leen scholarship ñu génn biir Gambia dem jàngi pour school bu mel ni Gambia High School school bu mel ni St. Joseph High School Senior Secondary School sorry school mel ni school bu mel ni Gaba Jahumpa boobu nga xam ne ñu ñoo ko moom am na teacher yoo xam ne fa lañ koy jàngee Banjul City Council génne na leen ci dëkk bi fii yóbbu leen bitim réew ñu jàngi ba ñëwaat Banjul City Council def na loolu tam Banjul City Council dugal na si biir school yi refurnish seen libraries yi jagar seen libraries yi jox leen books su doy set jox leen paani bari ju doy set Banjul City Council moom itamit def na loolu kon Banjul City Council mu ngi lëkkaloo ak school si nga xam ne ñoo nekk biir Banjul bi Banjul City Council bi ngeen xamee ne Covid-19 ñëwoon na foog naa ku nekk gis na ne lu tuuti liñ am génne nañ ko ñu tamit bokk ko ak waa Banjul bokk ko tamit ak school si ñu yóbbu leen ay buckets paan yóbbu leen ay raxasookaay yóbbu leen yeneen loolu tamit Banjul City Council daan na ko def na ko Banjul City Council si affaire yi mbalit bi tamit liñ mun lu tuuti liñ mun Banjul City Council mu ngi cee jéem bi ñoo ñëw fekkuñ fi benn moto mbalit fekkuñ fi moto mbalit I want to make that very clear mu leer fekkuñ fi moto mbalit fekkuñ fi paani mbalit waaye tey Banjul City Council kër bu nekk lum tuuti lum ndaw ñii am nañ ñaari paani mbalit ñii am nañ ñetti paani mbalit am nañ ñeneen ci moto mbalit yoo xam ne thanks to the EU project ak Port Authority wax dëgg yàlla ñoom itamit ñëw nañ jàpp si ba indi ñaari moto mbalit EU project bi tamit indi ñaar ñu am ay paani mbalit nag dugal ko ci kër yi moo tax tey alhamdulilah loolu tamit Banjul City Council def na ko ci wàllum mbalit bi Banjul City Council biñ ñëwee gis nañ ne soo leen seetee manifesto bi waxoon nañ ne dinañ bil li ñoo wax City Hall waxoon nañ ne dinañ indi Youth for Excellence soo biñ ñëwee ñu mobilize xaalis try ba génnee xaalis bi jox Gamworks ñu am counterpart contribution tey gis ngeen ko City Hall bi waa Banjul seen City Hall ngoo gis ngeen ko Youth for Excellence mu ngi at the mental home campement foofu lañ ko sampa loolu tamit Banjul City Council def na ko Banjul City Council ñu ngi sampa through the EU project ñu ngi sampa ay guyu kooko ci big bi guyu kooko yi nag dafa am solo ñaari solo boo fa nekk mooy ne dina stop erosion bi parce que ku nekk xam na ne Banjul is on the sea level loolu dina jàppale loolu tamit pour Banjul bu mun a suux ba pare su kooko yi ñoree dinañ ko mun a jaay loolu tamit is an empowerment so boobu tamit soo leen seetee si tan bi tamit mangrove si ñu ngi cee dox bu baax a baax because Banjul City Council dafa bëgg a dekkale waat tourisme biir Banjul soo bàyyi xel si tourisme yu bari dañ dee nekk guide duñ dee dëkk Banjul ñoo dee jógee Kombo su ñëwee indi guide si dem tourist market oo ñu dem place si tourist bi gis ni moo jënda oo li moo def rek ñu génnaat léegi nag loolu fu mu nekk dañ ko bëgg a wécci dañ bëgg a am xale li Banjul yi ñu nekk tourist guide suñ ñëwee mangrove bi bu yàgga tuuti di ngeen gis li nga xam ne moo faa xew ay restaurant dinañ fa nekk leneen dinañ fa nekk ba nga xam ne guest bi su ñëwee dinañ ko mun a dalal fii ci suñ biir Banjul bi Banjul City Council soo seetee ba tey si EU project bi Krabaylar ñu ngi faa sampa what we call a city hub lañ koo def dañ koo def a hub boo xam ne a smart hub laa nekk nga xam ne lu bëree bari xale yi dinañ fa mun a dem di ko jàngee waaye ñu ne emul si loolu rek dina am xool boo xam Wagwan manga
Ah, okay. Gaya nyo na lang po rin talaga. Okay, I am just told that I should wait a little bit. Anyway, wow. Comme li ma doon wax rek, Banjul project bi Gambia government wax dëgg yàlla gërëm nañ leen sant nañ leen waaye dama bëgg waa Banjul ñu xam ne Banjul project bi is not all about central government. Banjul City Council am na ci loxo. Soo leen xoolee Primate Street, Banjul City Council moo ko jagaan. Boo leen xoolee Pitt Street, Banjul City Council moo ko jagaan. Boo leen xoolee Parmi Dawda, Banjul City Council moo ko jagaan. Boo leen xoolee West bi, Banjul City Council moo ko jagaan. Boo xoolee Spalding, Banjul City Council moo ko jagaan. Boo xoolee Spalding Cove, Banjul City Council moo ko jagaan. Boo xoolee Haddington, Banjul City Council moo ko jagaan. Kon nag Banjul City Council ñoom tamit am nañ ci wàll te def nañ seen wàll boobu tamit bëgg naa mu leer. Banjul City Council mu ngi génn si through the EU project am pour fence the dumping site boobu tamit dafa important because dumping site bi fence suñ ko te mu ngi gëteel mangrove si te xam nañ ne suñ mbokk yooyu nga xam ne ñoom tamit ñu si prison bi macha allah nattu moo leen fa teg waaye ay nit lañ te loolu tamit daf leen di sonal Banjul City Council am na funding bi through the EU project boobu tamit léegi tey ngeen gis fence guddaa boo xam ne Banjul City Council mu ngi koo def su ko defee mu noppal ñi nga xam ne ñoo nekkee boor boobu noonu tamit. Banjul City Council boo leen xoolee ci jamono yii di ngeen gis ne ñu ngi door di lighting Banjul ñu ngi door di def street lights yi pour Banjul dañ bëgg mu leer nañ ba mel ni midi nga xam ne guddi soo taxawee Banjul doo xam ndax bëccëg la ndax ngoon la loolu tamit lu moo indi mooy empowerment parce que société jigéen bi nga xam ne mu ngi toog ci mbedd bi di jaay kooku su 6 o'clock jotee oo 7 o'clock jotee dafay paak bagage bi dem parce que boobu lendem na ragal na mun na tot jaayee foofu léegi nag li ñuy wax mooy fii ba bala ñoo wax ne end of May di ngeen gis Banjul yëpp leer nañ door nañ ko nag waaye dañ ko dooree boor bële ñu ngeen ñëw Banjul Central ñu ngeen di wax ne di ngeen gis Banjul mu leer nañ loolu tamit am nañ xaalis bi te macha allah ñu ngeen door li ñu jàppoon mooy ne ki nga xam ne moo ñu doon jaay lampa yi moo dem ba nga xam ne amatul lampa yi fu mu nekk suba mu nañu ëllëg laa ñëw gannaaw ëllëg laa ñëw bor bu set mu layal ñu léegi toogatuñ di ko xaar dañ ne fu mu nekk dañuy dem uti feneen macha allah léegi tey ngeen gisaat ñu ñëw dooraat di fixe lampa yi. Banjul City Council dafa ñëw mu ngi door pour digitalise bépp loo xam ne réunion la ba pare digitalise saale mbalit bi li ñu ko defee mooy driver bi dafa am an app bi moo am dafa am an app boobu noonu su ko amee yow si sa bopp sa kër dafa am looy boos soo ko boosee rek driver bi dina xam ne kër Omar Tunkara mbaa kër Mariam Ndiaye mbaa kër Binta mbalit bi fees na loolu lu tax mu baax mooy dafa tax Banjul City Council save a lot of money because essence bi dafa wàññeeku driver bi tamit coonoom mu wàññeeku Banjul City Council mu ngeen génn si léegi nii di ngeen gis booba façon tamit ba pare lépp loo xam ne dañ koo jaay dañ koo jëflante mu am téye xaalis loolu yëpp dañ koo génnee nga xam ne kenn du téyewaat xaalis lu nekk ca banque ba lañ ko defee Banjul City Council mu ngeen dox loolu through UNDP léegi tey ngeen gis loolu tamit Banjul City Council biñ ñëwee jokkalante nañ Banjul City Council ak yeneen dëkk yi parce que jokkalante lu am njëriñ la especially si biir région bi ñu ne bala ngaa xaritoo ci biti xaritoo ci biir kon Banjul City Council
Sénégal Dakar bu yàggut ndaxte sax ñu ne give credit where it is due Dakar ak Banjul musoon nañoo xaritoo waaye dem nañ ba jamono yoo xam ne xaritoo bi dafa yàqu li tax mu yàqu mooy Banjul nekkutoon di ko beesal so ñoom dafa doomantoon noonu laa ko mën a waxee waaye léegi eesalaat nañ ko eesal nañ suñ diggante ak Mali tam eesal nañ suñ diggante ak Bissau waaye tamit am nañ lëkkaloo tamit ak Morocco la Gifta dëkk boobu noonu lëkkalante nañoo ak ñoom ba pare lëkkalante nañ ak Texas tamit loolu tamit su ma toogee fii di ko wax te gërëmuma si ki ñu wax Alaaji Jaaju macha allah doomi Tabakorood la nekk sa Texas moom lii yëpp moo ma ko lijjanteel ba ñu mun a lekkaloo wante ak Texas di si gërëm tamit Malick Jones bu baax a baax Banjul City Council mu ngi fayal ay xale ñuy dem si international bi di dem bokki si jongante yi nga xam ne moom la ñoo def si international bi fayal nañ ay xale ñu dem conference Ghana fayal nañ ay xale yu Banjul ñu dem Nepal fayal nañ leen ñu dem Scotland fayal nañ ñeneen ñi ñu dem Sénégal kon Banjul City Council tam mu ngi dox si li nga xam ne mooy yóbbu xale yi ci kanam Banjul City Council mu ngi dox si affaire religion tamit ak culture soo seetee Banjul City Council tey maanaam mu ngi jokkalante ak cultural groups yi nga xam ne yëpp ñoo nekk Banjul ci lu tuuti li nga xam ne moom la Banjul City Council mun bu ñu amee dara ñu dolli leen loolu waaye nag tamit ci gàmmo yi ak yeneen yoo xam ne religion ñoo koo def especially suñ mbokki chrétien yi yooyu tamit dañ si dee dox macha allah Banjul City Council mu ngee dox si loolu fàttewul religion ak culture xam na ne is our norms ba pare xam na ne yëg na ne is very very important so wax naa ko affaire yi COVID-19 bi liñ ci def wax naa ko Banjul City Council through Rohey Malick Lowe Women and Youth Initiative boobu tamit génne na 10 millions dalasi jox ko waa Banjul muy jigéeni Banjul parce que li ma dee wax rek boo jàppale jigéen ñi nii dafa mel ni góor ñi nga jàppale loolu tamit def nañ ko te loolu bugga naa fee wax ne macha allah bañ ko doon door am nañu doon wax ne jigéen ñi dañoo lekk xaalis bi toog waaye dinaa leen xamal ne mu ngee dox bu baax a baax te jigéen ñi ñu ngi cee njëriñoo kon nag dinaa jël occasion boobu comme que next week mooy International Women's Day di sargal jigéen ñi di leen wax ne jaaraama macha allah kenn du yéen macha allah yéen moom ku jàppante yéen rek dina dem mbir mi yéen a ko yore. Banjul City Council xam ngeen ne di mayor of Banjul jox nañ ko bu yàggul mu nekk vice president of Rafela in West Africa président yi Rafela laa woon ci biir Gambia fii waaye léegi dem nañ elections ba ñoo dem élection mënuma woon a dem parce que li tax mooy Independence Day la woon te man maay host bi Independence Day la woon te dama war a toog man tamit welcome suma gan yi sakama nag president of the republic mu ngi doon ñëw ci independence boobu kon suma warugar la ma toog welcome leen liñ def mooy dañ ebal Aïssatou Ndiaye ak Bintu Kaba ñu dem waaye nag dinaa wax waa Banjul ne lañ fa def ñoom man bu ma fa nekkoon sax duma ko mun parce que ñoom ñoo xeex takka seen digali ba nga xam ne ba ma demee ba ak Mali ñoom jaaxle nañ ñu woo ma bañ ma wooyee ma ne leen nekkuma fa naka ngeen foog na noonu ngeen ko doxalee Aïssatou Ndiaye ne ma nañ yangaamu ci Sénégal ma ne ko axakay langaamu fa ba mu dëgër parce que ñooñu suma mbokki sénégalais yi fuñ ma fekk ci international bi dooleel ma ñu langaamu ci Sénégal macha allah Bintu Kaba dem langaamu ci Cape Verde ñu ñëw bokka Cape Verde jox ñu seen carte bi tey loolu moo ma def vice président West Africa Rafela kon Aïssatou Ndiaye Bintu Kaba jërëgéen jëf doo leen cuune li ngeen mun wax dëgg yàlla bu ma fa nekkoon man si suma boppa du ma ko mun a def kon Banjul City Council ci ndimbalam jigéen ñi Gambie ak ci ndimbalam jigéen ñi Banjul ak ci ndimbalam waa Banjul man bi ma fa nekkee ba waxtu bi tey macha allah def nañ ma comme ni ma ko waxee président yi Rafela laa woon fii gannaaw si ma nekka
comme ni ma ko waxee ma nekk vice président Rafela West Africa ñu xam ni mais incha allahu rabi dañoo dem nag elections pour ñu seet kan mooy nekk président yi Rafela in Africa boobu juróomi tunda yi vice président yi West Africa vice président yi North Africa vice président yi East Africa vice président yi South ak Central Africa ñii ñooy dem juróom yi ñooy dem elections kon maa ngi dëkk suma loxo yi ngeen ñaanal ñu parce que Gambia dafa war a am ñaari dëkk yoo xam ñaari région yoo xam ne ñoo ñu war a jàppale pour ñu mun a am présidence bi njëriñ bu bari nag nekk na ci pour jigéeni Gambia gannaaw loolu kon naa ku nekk xam na ne demoon nañ fi elections boobu tamit maa ngi sukka ba si suuf di gërëm Sénégal di gërëm Ghana di leen sant bu amul àppa parce que keroog ba ñoo dem pour sànni karta ñu ne kan moo war a nekk président yi African Capital Cities Sustainability Forum Sénégal dañ jóg takku ba dëgër jàppale ma Ghana jóg takku ba dëgër jàppale ma ba man ma mun a dem li tax ma ne Sénégal dañ ma jàppale ndaxte sax ñoom ñu ngi doon jongante ak man ñoom laa gagné ak ñeneenti votes waaye dañ leen forcé woon pour gars yi bañ élection si ñu toog ñaari semaine moo tax ngeen gis ñaari semaine gars yi élection si risol si mënut a génn ñu jaaxle woon lool nag waaye yàlla def ñu xam ne ki ko gagné seen doom la seen naataango la ñu bàyyi ko ne waaw léegi bàyyi nañ élection si kon saa yu ma taxawee dinaa leen wax ni jërëjëf because su leen naxari woon mënuñ ci dara sax waaye risol si konoon ba léegi ñu ngi ko téye pour seet ni ñuy def foog naa yëg ngeen tamit ne def nañ ma vice chair muy Global Parliament of Mayors Global Parliament of Mayors nag mbéppa mayor boo xam ne mu ci àdduna si moom ci la bokka bañ ma koo def nag yàlla xam na ne utuma ko laajtewuma ko waaye di mayor of Spain ak mayor of Washington nga xam ne jigéen lañ ñoom ñoo ne ñun tànn nañ Rohey Malick Lowe loolu moom ma fa dugal ba tey ma ñëw nekk co-chair Global Parliament of Mayors dama fa nekkoon rek executive member mu nekk 11 people ñoo nekkoon ci executive bi waaye tey ñu tànn ma def ma di co-chair chairman bi nag mooy di mayor of Mannheim sa Germany loolu tamit am na kon sant naa yàlla julli si yonente bi gërëm waa Banjul parce que tey suñu ma sànni toon karta man nekk mayor bu jigéen dafa mel ni daanaka lii yëpp duma ko am moo tax ma ne dooleel leen jigéen ñi dooleel leen jigéen ñi dooleel leen jigéen ñi nga xam ne dinañ génn dooleel seen moromi jigéen yi loolu tamit dafa important torop Banjul City Council li ma gën a neex te su ma koy wax dama taxaw xool ci kaw reetaan mooy ne Banjul City Council mun naa wax ne West Africa laa wax dama bëgg ngeen déglu ma bu baax a baax West Africa laa wax Banjul City Council is the only city boo xam ne amul bor is the only council boo xam ne amewul benn bor Banjul City Council mun naa leen a ne waxuma Gambia rek de waaye dama ne West Africa yépp ñun rek ñooy council boo xam ne amuñ bor amuñ xaalis waaye nag amuñ bor because council is not there pour mu make profit council dafa war a nekk pour serve citizens yi te loolu lañ nekk di def bi nga xamee ne wàññee nañ corruption moo tax li nga xam ne ñu ngi koo def tey ñu mun koo def looloo tax tey ñu mun a sampa the city hall looloo tax tey ñu mun a sampa youth for excellence looloo tax tey ñu mun a sampa abattoir looloo tax tey ñu mun a indi ay paani mbalit looloo tax tey ñu mun a am ay moto mbalit looloo tax tey moo tax ñu mun a dimbale xale yi di leen fayal ay university ñuy jànga moo tax ñu mun a yokka suñu fay yi jëlee ko from 10 yóbbu ko to 200 parce que li tax mooy corruption bi nga xam ne moo fa nekkoon ngeen bal ma axa ci wax boobu loolu la Banjul City Council jël dagga sànni fele ñu mun a jox capacity building suñ liggéeykat yi mun a liggéey mun a dimbale ñi nga xam ne dañ feebar mun a dugal ci culture bi jàppale leen dugal ci religion institution si tamit mun leen a jàppale kon dafa mel ni li ma dee wax rek métti na nag yombut sooy xeex corruption dafa delluwaat dal si sa kaw waaye ñun dinañ ko jël parce que xam nañ ne waa Banjul dañ am yaakaar si ñun
kon Banjul City Council foog naa ci gàttal su fekkee ne amul dara loo xam ne fàtte naa ko lii fu mu nekk nii lii lañ achieve fagum so far ñu sant leen si gërëm leen si xeeb ko lool nag waaye nag comme li yàlla dogal ni ma ko waxee manifesto bi ak national development plan bi ci loolu la ñuy dox di jël opportunité bi di gërëm ñi nga xam ne keroog ba ñoo jagar manifesto bi ñoom mi tamit dañ ci bokkoon sonn si lool ñu ne ku mel ni kan Mama Linguère Sarr dinaa ko ci génnee moom comme que jigéen la mu nekkoon benn jigéen bi nga xam ne moo bokkoon si ñi nga xam ne ñu ngee jagar manifesto bi kon Mama Linguère Sarr dinaa ko wax ne jërëjëf parce que wax dëgg yàlla ñu ne nit lu mu def rek waxal ko sonnoon na ci lool waaye tey moo tax fu mu toog daf dee kontaan parce que moom manifesto bi si biir boppam bi la ko amee lu nekk luy def rek mu ne ma manifesto bi kon jërëjëf Mama Linguère. Banjul City Council nag am na ñu bari ñuy laajte ne waaw lii yëpp def ngeen ko waaye nag yan coono ngeen am tam kay du ma wax ne ñoon dañoo liggéey rek te amuñ benn texa am nañ texa parce que comme ni ma ko waxee ñu ne tamit suñ diggante ak nguur gi dafa am lu si war mooy ne dañ am lu ñoo wax subvention mooy suñ jagaree budget bi léegi-léegi nga dégg nit di wax ne Banjul City Council xaalis bi yëpp fuñ koo dugal déedéet du loolu de du xaalis boo xam ne I will tell you a secret. Banjul is the poorest council in Banjul mun naa in the Gambia. I can tell you that for free because li tax mooy fi ñu war a amee xaalis mooy si rates ak trade licence ak marché bi $10 si soo seetee tey billboard si ñun dañ ko jël si suñ loxo ñana ko dee fayeeku mooy NRA te Banjul City Council du si am one butuut ñoom ñoo ko dee fayeeku fi nga xam ne council si fa lañ daan amee xaalis mooy si car parks tey car parks yi Banjul City Council nekkaatut di ko fayeeku soo boobu tamit dem na te boobu daf daan nekka according to li ma wax before ma ñëw because fekkeewu ma ko daf daan dem ba ay 20 million 25 million per year loolu tamit dem na fees nekkaatut di ñëw si council bi suñ si amee ba at bi jeex passé wu 3 million or 4 million I can tell you that for free beneen problème bi nga xam ne moom lañoo am mooy ñu bari dañ nekk biir Banjul kër yi nekk biir Banjul waaye pour ñu fay rates daf dee nekk problème about 72% of Banjul kër yi duñ dee fay rates loolu tamit daf ñu sonal kon dinaa jël opportunité bi di leen ñaan seen doom seen rakka seen jabar maa ngi leen di ñaan pour ngeen dooleel council dooleel seen boppa parce que mooy dooleel seen njabooti tamit nañ góorgóorlu ñuy fay rates yi Banjul City Council comme ni ma ko waxee suñ 25% of development budget bi mooy ne su fekkee ne dañ xayma ne léegi dañ bëgg a sampa for exemple stadium ñu xayma ne stadium bi ñu ngi ko war a sampee let's say 10 million si budget line boobu noonu or let's say di whole budget bu ñu am ñu ne léegi suñ budget bi development budget bi stadium lañ si bëgg a sampa ñu ne ñaata la ñu ne 10 million léegi out of that 10 million dafa mel ni 2 million ak genn waala I stand to be corrected loolu dafa war a jógee ci Gambia government mooy 25% of subvention bi nga xam ne moo war a ñëw am not a mathematician li ma mun a wax rek mooy 25% of that budget dafa war a jógee ci government mu ñëw fekk si li nga xam ne ñun moom lañ am ñu teg ko fa mun a def loolu waaye ñun bi nekkee council ba léegi loolu musut a ñëw ñu ngee jël opportunité bi tamit may ñaan suma broda mu dégg ma mu xam ne ñu ngee council mu ngee coono loolu tamit soxla nañ ko te incha allah am nañ ci yaakaar ne su ma déggee 25% boobu noonu dina ñëw xam nga nag mooy àgganaa leen a wax suma broda la lu ma bugg rek daf ko dee indi bii dina ñëw maa leen ko wax so dinaa leen xamal tamit ne institution si nga xam ne ñoo nekk di opérer biir Banjul ñoom mi tamit soo demee baax si suñ manifesto bi waxoon naa leen ne dinañ lekkaloo institution yooyu ak doomi waa Banjul yi parce que Banjul gisuñ seen boppa si lu mel ni Gamtel gisuñ seen boppa si lu mel ni Port Authority gisuñ seen boppa si lu mel ni nawet
su ma ne gisuñ seen bopp ci loolu mooy ne xale bi Banjul yi waroon nañu mun a nekk di liggéey ci loolu ci institution yooyu parce que biir Banjul fii lay dox waaye loolu amut moo tax dinaa leen xamal ne port authority sant naa Ousmane Jobaate gërëm ko parce que bi ma nekkee ci council ba léegi jox na ma juróomi nit laa wax de jox na ma juróomi nit waaye nattale na ñi nga xam ne joxewuñ dara juróomi nit yooyu tamit ñu ngeen liggéey port authority te doomi waa Banjul lañ amul si kenn koo xam ne doomi feneen nga Banjul fii la ñoo eewoo fii lañ dëkka ñu ngi fii kenn ci ñoom mooy Badou Ndiaye mii soo ni ñu leen ko joxee mooy I have about 30 people ñoo xam ne ñoo nekk ci line bi so the first 5 moom lañ ekkati ñu jox leen ko ñooñu tey ñu ngi fay liggéey soo su ma déggee ñu naan port authority jox nañu xaw ma 50 na 100 dinaa leen xamal ne port authority bu leen dara jaaxalati fu mu nekka lu leen jaaxal rek ngir yàlla foggaleen bunta bi si démocratie lañ nekka laajte dafa óor diine sa dafa ne laajteel pour nga xam Banjul City Council tam dañu sonnal bureaucratie bi daf ñu sonnal bureaucratie mooy ne tey for exemple dañu war a jóg pour dem jëndi lampa exemple laa leen di jox lampa yi amul Gambia ut nañ ko fu nekk wax nañ fu nekk góorgóorlu nañ fu nekk tray nañ fu nekk fogga nañ bunta bu nekk mënuñ koo am waaye léegi nag pour dem jëndee ji ko feneen loolu tamit dafa accès boo xam ne loolu la war a jël dégg la sax loolu mooy transparency waaye bureaucratie bi foog naa dañ ko war a wàññi tuuti ci kaw council si because ñun we are dealing directly with the people so foog naa ne ñun suñ bureaucratie waxuma ne bu mu am de waaye daf war a xala wàññeeku tuuti pour ñu mun a door people quickly so loolu tamit mu fa suñ lekkaloo tamit ak suñ MPC dafa xala doy waar dafa nekkut ni mu war a nekkee oo nekkut ni ko council buggee kon maa ngi ñaan MPC tamit jegeñ council su ko defee council yi nga xam ne moom laa jooy comme subvention si comme evaluation su ko defee ñoom itamit dina ñëw ku mën a yóbbul si house bi li nga xam ne moom la ñoo mbébét ñu mun ñu ci jàppale parce que tey soo ko seetloo di Banjul Mall moom lay joxe exemple Banjul mu nekk Banjul Mall mu ngi doon fay $500 si rates tey Banjul Mall bi boromam mu ngi fayeeku over $4 million per year waaye ba tey $500 la ñu dee fay because we don't have the right pour def valuation amuñ ko te government ñu ne benn nit rek lañ am throughout the Gambia koo xam ne moo war a def valuation so dafa mel ni nit soo amee sa kër mu nekk Kensington for example o mu nekk kër yi ñax for example soo demee ba samp ko mu nekk 100-story building sax $500 bi ñu daan fay moom rek naa fay ba tey because ñun amuñu right pour def valuation so loolu tamit still mooy bureaucratie bi loolu daf ñu sonal there are hundreds and hundreds of institutions yoo xam ne ñu ngi fi $500 la ñoo fay Banjul City Council because mënuñ leen a value so loolu tamit beneen bureaucratie boo xam ne na sonal nañu Banjul City Council gis ngeen ko def nañ what we call the digital mapping mooy soo xoolee kër yi fu nekk yaa ngi gis kër bu nekk am na lu bulu luñ fa tay lii nag nekku fa loolu rek de soo seetee dinaa si gërëm Minister of Information and Infrastructure ñoo collaboré ak ñun di si sant nag di ci gërëm PS bi Njaay mu nekk jigéen am substance mu nekk jigéen boo xam ne ku xarañ la mu nekk jigéen boo xam ne ku mut liggéeyam la ku mun liggéeyam la ku am farata ci liggéeyam la kon moom itamit dama bëgg ngeen tàccul ko waay mooy PS Ndiaye ma nekk Minister of Information and Tourism. incha allah su ma magee dama bëgg a mel ni moom kon lii soo seetee DHL suñ ñëwaan indi bagage Banjul si aj bi lañ ko dee teg di kool ku nekk ngay jël si sa bagage Momadou nga ne naam yaa ngi am package fii Abdou nga ne naam yaa ngi fi am package Omar Tunkara nga ne naam yaa ngi fi am package waaye tey loolu jeex na biir Banjul ñoom léegi sa nomba boobu nga gis noonu ñu binda ko fa boobu la ñoo jël
soo leen ko joxee loolu la ñoo jël dugal ko ci seen biir téléphone bi ñu dawal ñoo ba sa bunti kër ñu jox la ko kon soo faa lii lañ am pour wax ñu ngi jéggalu nag di leen wax ne jërë ngeen jëf yéen mi nga xam ne ñëw ngeen fii uyu si dama dee wax ne Banjul City Council su ootee su fukki nit ñëwee sax dafa mel ni ñett fukki nit ñoo ñëw parce que di multiply effect mooy tax message bi mu am doole di leen ñaan nag di leen wax ne maa ngi toog di leen xaar mbépp lu leen jaaxal ak mbépp loo leen bëgg a laajte amul rus amul dara laajte leen ko loolu moo tax ñu investi lii EU génn jàppale ñu is part of the good governance component ñu jàppale ñu pour ñu mun a génn gis nit ñi wax ñu seen mbébét yokk value si li nga xam ne ñun moom la ñoo liggéey da Olof Njaay dafa ne ku munul bawul ku yàq yow la bu yàqoo yow la léegi nag comme que ñun munuñ bu baax waaye téeméeri boppa boo leen boolee mun nañoo defal bañ mun a egga fi nga xam ne foofu lañ war a egga kon again dinaa gërëm sant journaliste si ñoom itamit parce que lii su demee yéen a ko yóbbu ñu ngi wax DJ Cham moom itamit thank you very much xam naa ne QTV mu ngi fi Eye Africa mu ngi fi you have Kerr Fatou ñu ngi fi Membe Kerin ñu ngi fi Star FM ñu ngi fi di leen sant ñu ngi am Baye News tamit ñu ngi fi lii rek ñun loolu la ñoo laajte pour ngeen yóbbu suñ mbébét ak suñ waxtaan bi si bunti këri nit ñi kon amuñ seen fay maa ngi leen di wax ne jërë ngeen jëf di gërëm di sant kilifa Banjul yëpp di leen wax ne tàllal lañ seen loxo yi man ak sumay kansulo di leen ñaan ngeen ñaanal ñu pour yàlla mun ñoo yokk kàttan bi pour Banjul mun a dem ci kanam kon maa ngi toog xaar seen question si dawuma fenn maa ngi toog kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. jërëjëf Ajaratu Rohey Malick Lowe Lord Mayor of Banjul su ma la déggee bu baax li ñuy tënk ci waxam dégg ngeen ko Ajaratu Rohey Malick Lowe mooy jigéen ji nga xam ne su ko yàlla dimbalee rek fuñ dégg yeneen jigéen yi àddina bi dinañ fa dégg jigéen yi Gambia kon tàccu leen loolu li nga xam ne moom la am dara mayu ko lu dul fit li nga xam ne moom la am dara mayu ko lu dul bëgg réewam waaye li nga xam ne moom la am dara may ko lu dul déggu nit da ngay déggu boo bëggee sa réew di liggéey da ngay déggu kon Ajaratu Rohey Malick Lowe jërëjëf fi mu nekk nii nag ñu ngee dugga si laaj bi ak tontu ñu di leen ñaan ki ñëw toog ne la laaj leen ma tontu leen kooku ragalul loolu waaye nañ def lépp ci dal def ko ci yar def ko ci teggin te tubaarkalla macha allah nit ñi fi toog ñëpp ay kilifa lañu su ma sañoon ne am nañ a good representation of waa Banjul Central kon ñu ngi waaj a ubbi si laaj yi koo xam ne am nga laaj nga teg ko ci yar ak teggin boo ko defulee it bu soobee yàlla yi ñu def ko rek ñu tamit niñ koy defee su ko defee dinañ joxe mic bi ñu tàmbali jotaay bi ndax mu ngi guddi si Annette. ok ba tey rek ñu daal di leen di jaajëfal di leen wax jërëjëf toogaay bi rafet na xaw naa yàgga tuuti just to remind you or to reiterate that it's the Mayor's Town Hall on the Banjul City Council, and of course as the current Mayor of Banjul City Council, and this is quite fundamental because it is an act of Parliament and it should be done at least once every year, and I think this is the first time we're having a mayor who comes publicly and say, ask me questions. Without much ado, before we have the questions, would like to remind you about the City Coast and Banjul project funded by the European Union, which is a 3.1 million euro project, and of course it's a courtesy of Banjul City Council under the leadership of the Lord Mayor of Banjul, and of course the CEO, who is Mr. Mustafa Bachili, and entire team, and of course to the project team. And I'd like to acknowledge the presence of the project manager, Mr. Al-Husseini Gano, and of course the presence of Councillor Mamour Toure of Newtown East Ward. So with that, we would like to have people ask questions. So we're going to do it in a simple format. We are going to take first 3 questions, and you are supposed to introduce
introduce yourself and ask your question to the point because we're running out of time. It's almost 10:30. So please, let's do it quick. So ku am lu muy laaj sa rek comme anti Aïssatou nu mu ko waxee nga egg ci sa loxo bi nga wax ñu naka nga tudda ak lan nga bëgg a laajte so dañoo jël first 3 questions yi su ko defee mayor mu mun leen a tontu bu dee da ngeen am laaj boo xam ne BCC lam am pour def moo tax nga am CEO bi mu toog bu dee da nga am laaj boo xam ne pour project bi la yaa ngi am the project manager and council staff so amee question boo xam ne mayor bi ak councilor sam yi la am na ñenn si councilor sam yi ñu ngi toog because it's all about inclusiveness, it's all about teamwork, and that is what we're trying to promote in this country. So ñan ñoo am questions you know like that Fatou mu ngi taxaw and there's a mic going round. We have one. Yeah. Well, assalamu alaikum. maa ngi nuyu képp ku fi teew Mamadou Sina Touda maa ngi juddoo fii 25 Claxton Street waaye dafa am laaj ma bëgg a laaj waaye bala ma ñëw ci laaj bi maa ngi sant di gërëm mayores fi ma njëkk a waxee mooy ci mbiri mbalit bi di bu njëkk ba ñun fii lañ waa Banjul la lu fi nekkoon xam naa ko am na ci yenn bunti kër yoo xam ne boo deful nanga sax di nga déggaat sax yóbbale sa néeg loolu saafara na ko waaw beneen bi mooy lampa yi taal ni boor bi soo jaaykat yoo xam ne dañ naan ragal ak jaay bi ay boori tuyal sax fu mu nekk mën nañ ko def te dara du leen jot boobu tamit ñu ko si sant di ko gërëm waaw am na si boo xam ne nag moom man dama dox dem ba si moom ci office am ñu toog waxtaan parce que artiste la mbiri recording studio suñ problème la fii Banjul ñu waxtaan mu ne ma am na li moo waxtaan ak EU su neexee yàlla dina ko ci boole loolu tam ñu ko si sant di ko si gërëm ndig artiste Banjul soxla nañ loolu noonu waaw benn laaj bi ma am mooy li ma ko bëgg a laaj mooy Tali Dawda Kansul moo ko liggéey wala nguur gi ñoo ko liggéey so léegi dama bëgg loolu mu gën a leer daal ndig maa ngi dégg ñaari wax dama bëgg loolu gën a leer daal mu gën maa leer so loolu mooy suma laaj man. Okay, thank you very much, Big Mo. And you on the second question. Laajte leen looloo tax ñu ñëw fekk si leen amul laam-laame soo leen amee loo leen a laaj am ngeen opportunity bi pour laajte ko mu leer leen moo gën ngeen nekk fi doo leen laajte ngeen toog si campé yi di sànni kaaru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lord Mayor Excellency. When I legislated, yung organization, ito number 1 criminal state, second number 20 state. Really, first of all, you and your team for this wonderful gathering. I think this is the first time I'm seeing such a gathering called the City Hall meeting. And really, these are the things of other leaders. These are the things of other leaders. Exemplarily, because as a leader from time to time, you must be listening for your people and let them say their problems. And you also explain what you have done and what you are expecting from the Banjulians. Lord Mayor, I want to thank you for that. One short question to my government. I deal with young people. My main area of intervention, Monica Sports. Monica Sports. But nobody has in Banjul. Sports, it's not only football. Football is sports. And there are a lot of young people of Banjul. And they are now looking in for different type of sports, namely volleyball. But nobody has Banjul. Amul facilities or suñu xale fu gaay di fooyee
don't say finish of KD5 loolu football field but managed la foo xam ne waaye foofu leen doon play amaatu ko volleyball court du play volleyball après secondly doo demee si school si léegi-léegi you find it difficult because of principal yi du la allow during school hours lii daf lee tax suñu xale yi in Banjul du lee fu gaay di kibee seen booba busy and xale yi if they are not busy mun nañoo dem involve seen bopp si yeneen mooy lan di jaay drogue di dem wari ji fële or di def leneen ak leneen loo xam ne it's not good for our young people te doo gisee sport nag dafa bokk si health because a country with a youthful population involved in sports, that country is a very healthy nation. Absolutely. So, someone like the Lord Mayor, now you're going to see the plans for Hamlet because infrastructure is everywhere. Magal is for a monopoly play volleyball. Manager, I'm top of that council, we know now, but better, to play the young. Point number guy to one volleyball court. Because the wife now go gym. I believe it is the responsibility of the council to make sure that Banjul, Haley, could never see any sport boy defend the or someone in the wife and young on foil. So when much more question to Monica, many meet the volleyball, about football, the broken up in your plans. We enjoy studio sports, Monica volleyball, because they learn themselves value. We didn't learn service. We need to learn a lot of things. On that note, once again, I'm going to job well done. All this because you have stayed here. I'm a witness. I said you like and thank you, Buba. Okay, thank you very much for that question. And can we please keep it short and precise? Ñu ngi leen a ñaan question bi mu dem on the point our time amul. So if you have a question, please come forward and we move. Brona Gawa, thank you. Assalamualaikum. Maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di jaajëfal mayor bu baax parce que jàppale na suma xarit ki nga xam ne nii mooy Leon Gomez ministre sécurité man nag request laa bëggoon a def parce que fii réeré wuñ mbir Gambia ne léegi road accident dafa bëri fii te gis neen van driver yi léegi depuis yoon bi pare muy Fitzgerald ak Lovell Square luñ dee dawee dafa jéggi dayo lu doy waar so ñu doon request pour su fekkente ne mën nañoo am speed boobu fii muy Fitzgerald ak Lovell Square parce que ñun dañ dee nekk si street bi dañ dee toog xale yi tamit ñu ngi fi ñu si benn bi so ñun loolu leen doon request pour speed doon fii beneen bi mooy laajte bi mooy si sa wax sa kàddu su ma la déggee bu baax wax nga ne 70% of kër yu bari duñ dee fay rates fii te loolu dafa mel ni dellu gannaaw la si léegi may laajte yéen yan jéego ngeen di jël ba gis ne kër yi nga xamante ne nekkuñ di fay rate pour ñu fexe fay ko because xam naa ne rates yooyu council nañ ko use pour développer Banjul jàppale tamit Banjulians yi jërëjëf. Okay, thank you very much. Su ko defee loolu mooy force ñetti laajte yi ñu am dinañ hand over mic bi to mayor mu answer questions yooyu. Balaa moo pare answer questions yooyu am na ñuy buggal laajte yeneen questions ñu ngi leen a ñaan ngeen step forward nga gis su paree boobu noonu rek moom ñu jël 2 more. Okay, so instead of 3 dañoo jël 5 so mun nañoo am 2 more people ñu am questions yu ñuy laajte ñu ñëw ñu laajte question bi waaye na dem na direct on the point mu gaaw time dem na. Ka coono jigéen ñi Banjul suñ coono bi bari na torop te amul doole pour faire sa doom school daf dee nekk problème bagage seer man loolu laa bëgg nga jàppale jigéen ñi Banjul suma wax du sori. Okay, jërëjëf am na keneen la laajte question. Wow, this is the beauty of good governance. This is the beauty of accountability and transparency. So, mën ngaa ñëw forward. Assalamualaikum. From la Pamor Koli, Nicola Casna, Banjul Central. Wow. Good evening, Lord Mayoress.
Banjul, I would like to take this opportunity to thank you for your relentless and endeavor towards the long-awaited dreams of Banjulians and residents. So Banjul, taking into consideration the limited resources available to your office as part of the mandate of Town Hall is to ask questions and raise concern about the development progress of the city under your leadership. My question with the enclave around questions with the constituency allowance that is allocated to MPs as the National Assembly number one. Do MPs go to the council and work with you how to disburse the constituency allowance? If yes, would you like to seek clarification to how this money are spent? Number two, I also heard on rumors that some of the MPs are one of who provided the lights to their constituencies allowances. How true is this, Lord Mayor? Thank you. Okay, thank you very much. So then you am when you see podium, we more answer questions. So come like I said, let's keep it short and precise. Ask the question directly. Okay? So thank you very much. waaw jërëjëf ma njëkk a sant bi moo gërëm ko bu baax a baax di ko wax ne ko foog naa dafa caalit waaye EU project bi indi na a recording studio Banjul so yëngal na ma nag loo xam ne wax dëgg yàlla wax na dëgga bi ñoo jagar di EU project 3 years ago I can remember very well mu ñëw suma office mu ne moom li ko ñor rek ak li ko itteel mooy dafa bëgg a am recording studio moom la bëgg a gis biir Banjul kon dinaa ko xamal ne artiste yi Banjul am ngeen recording studio boobu dina ñëw te bagage yi yëpp dañ koo jëndee from Austin mu ñëw because dama leen wax ne bëgguma ñu jëndee dara biir Gambia dama bëgg a ñoom ñu jënd yëpp ñu indi ko su ko defee ñu am a proper recording studio so loolu am na so again moom si benn laajteem bi laajte na Tali Dawda su déggee suma biir wax Tali Dawda Banjul City Council ñoo ko jagar waxoon naa ko si suma biir wax maa ngi delluwaat di ko wax te li ma wax rek emuñ ci Tali Dawda ñoo jagar Primate ñoo jagar Pine Street ñoo jagar Haddington ñoo jagar Spalding ñoo jagar Spalding ko so loolu Banjul City Council moo ko def it is not part of the EU Banjul project. So Uncle Alaji Cissé yow itamit maa ngi laa wax ne congratulations because the Youth for Excellence am nga fa a volleyball center so volleyball court am na fa si the Youth for Excellence am na loolu am na volleyball am na basketball am na gym tamit boo xam ne su neexee yàlla maa xale yi ñoo fa xëccoo so xarit si Lyon xarit suma doom ji mu ne ma jàppale nga suma doom ji jàppalewu ma ko lim moom lañ ko jox doom mi Banjul la te su fa demee apply ñu xam ne war na faa mun a liggéey looloo tax mu liggéey fa jàmbaar yaayam te naa la xamal ne dëgga he is a very good example so li nga wax affaire yi sleeping police dëgga ànd naa ak yow ci loolu parce que gis nañ ne road accident fu mu nekk bari na right now fi ma taxaw nii maa ngi wax Katim ne moom nag jóg mu lijjante loolu ak NRA ak ba Minister of Works su ko defee ñu mun a jàpp ci loolu soo gisee ne amul nag nga xam ne comme li ma laa wax rek bureaucratie bu bari bi la te council mënut a ñëw rek toj di jagar sleeping police waaye xam naa ne incha allahu rabi Katim nga dox ci loolu wax nga affaire yi rates nga ne naka la ñoo mën a def pour rates yi maa ngi laa wax ne only
di diplomatique way la ñoo use diplomatie rek lañu mën a use parce que comme Banjul dafa tuuti te ñun ñëpp ay mbokkaleñ koo yóbbu koot keneen ñëw ne la baalal ko binda nañ ay demand notes saa yu nekka ñu ngay binda ñu ngay ñaan ñu ngay ñaax léegi fu mu nekk dara desul pour man mayo bi si boppam ma simeeku dem ci borom kër yi ñaan leen te yàlla tax te bugga naa si involve imam bugga si involve bishop bi su ko defee moom itamit mu ñaanal ñu xanaa suñu ñaanalee kay ñooñu dinañ leen rus kon boobu diplomatique wee moom lañ mun a jël pare wu ñoo ñëw di demante suñ kilifa yi ci court bi waaye dinaa la xamal tamit ne am na ñoo xam ne am nañ xaalis am nañ alal bugguma tudd seen tur yi li ci ëpp yëpp ci xaalisi council ñoo ko téye ay millions si millions parce que ñoo ëpp kër biir Banjul waaye toppa nañ leen ba sonna waaye fay bi daal problème la ndeysaan su ma naataangoo jigéen bi laajte na fi lu am solo lu daw suma yaram mu ne Rohey Malick Lowe jàppale ñu moo tax ñu ne su la ñëpp yaakaaree nga yaakaar yàlla di nga sonna su ma ko mënoon du ma ko defal jigéen yi Banjul rek dama koo defal jigéen yi Gambie yëpp waaye mayo bi nag mënut a yokk bagage mënut a wàññi bagage waaye li ma lay encourage mooy wax naa ko fi ma ne women enterprise women Rohey Malick Lowe youth for women and youth empowerment fund bi mu ngi fa kon loolu mu ngi fa soo demee ba Kër Makumba Sané soo fa laajtee fa la office bi di nekka incha allahu rabbi soo demee dinañ la dimbale pour yow nga dooleel sa boppa bul yaakaar nguur yaakaaral sa boppa gomal sa boppa loolu laa bëgg a jigéen ñi Gambia ma gis ko si ñoom kon soo demee foofu dinañ la dooleel nga mun a dooleel sa boppa waaye nag pour wàññi bagage unfortunately loolu du suma mandate wax dëgg yàlla mënuma ko te gisuma ay bagage muy wàññeeku si jamono bi tollu nii kon jógal takk sa ndigali demal foofu ñu jàppale la nga jàppale sa bopp ak sa njaboot bi keneen ki mu ne affaire yi MPC ak affaire yi lampa li ma la bëgg a wax rek mooy Banjul City Council mbépp lampa boo xam ne mu ngi taal biir Banjul fii ñun ñoo ko fi def ñoo fi def lampa boo xam ne moo fee taal ñoo ko fi def keneen koo xam ne nag dem nga si suñ lampi pool yi nga def fa lampa dang ñu tooñ parce que ñun spécification bi nga xam ne moom la ñoo use boo leen bàyyee xel toog nañ fii rek lampa bi buloo lana tax lampa bi buloo loolu ëllëg la ñoo dem pour seet lan la doo mun a dugg ba kër jàmbur nga jaay ko doole tampon ko def lu la neex ba pare génn suñu waxee ñu ne mayo bi dafa bari fitna waay nga la nañ ñu respectante su ko defee dëkk bi mu neex waaye dinaa leen xamal ne mbépp lampa boo xam ne mu ngi taal biir Banjul fii Banjul City Council moo ko fi def keneen ku jóg nag dem jël suñ lampi pooli def fa lampa demal génnee ko yaa ñoo tooñ parce que ñu joxuñ la mandate bi santuñ la ko doo dégg Banjul City Council mu ngi lighting up Banjul ku nekk xam na ne projet boobu mu ngi on nga dem jël suñ lampa yi di si def lu la neex di ñu jaay doole parce que xëj na nga ne maa nguur a ànda mbaa leneen a ànda moo tax loolu nag du dëgg du yoon ndimbal nag na si fekk loxo borom boo buggee dimbale Banjul City Council ñëwal ba Banjul City Council soo indiwal lampa yi ba Banjul City Council dinañ ko xool ndax spécification yii ndax ñun moom lañ dee use ndax lii ànd naa suñ lampi booli su àndut te moom ñu advice la nga change ko dem indi beneen waaye bul am doole rek nga ne dañ la jox doole nga enu power dem taxaw wàccee suñ lampa yi oo nga dem fekk place boo xam ne amul lampa nga jëndal lampa dugal fa yombeewut noonu ñun li ñoo dem policies lañ dee use c'est anything loo xam ne dañ koo def yow mun ngaa dem def loolu sax nga ñëw taal Banjul yëpp kon nañ ñu bàyyi xel ci lu mel noonu soo MPC bugguma dugg si débat yi MP li ma dee wax man dama mandu ndax MP dañ leen dee fay allowances ndax duñ leen dee fay allowances li ma la mun a waxal mooy Banjul City Council xamu ci dara gisuma MP seen allowance dugguma si daabaani MP xaw ma nuñ leen di fay xaw ma fu ñoo dugal seen allowances waaye dinaa la xamal ne ñëwul Banjul City Council xamuñ ci dara yëguñ ci dara dégguñ ci dara foofu dama bëgg mu set
te amul benn MP boo xam ne dafa taxaw Banjul fii mu ne la lampa maa ko fi def oo saaku ciment bii maa ko defal pour ripiya tali bi loolu man itam mun naa la wax ne amul fu mu nekk nag dañ nekk ci time politique MP bu nekk dafaa jóg ne fii maa fi defoon lii fii maa fi toj waaye li ma leen di wax yéen mi nga xam ne yéen sànni seen carte yi ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax a baax foog naa soo faa lii lañ am di waxaat ne jërëjëf. Okay, thank you very much jërëjëf foog naa ñu ñëpp dégg nañ ko leer na ndax des na waaw ok su dee des na na questions yi ñëw waaw mun ngaa ñëw si kanam we have two for now léegi dangaa taxaw nga jàkkaarloo camera crew bi dégg nga ok so ana second person bi ok so léegi su kii paree ñu am the third one ok direct waa face the camera and introduce yourself. Asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk ak sa tur ak sa sant di nuyu suma yaay di nuyu suma sista yi ak consulos yi yëpp so di wax ne comprendre les meilleurs Banjul waaye anyway man nag suma question yi it's only 3 questions na am pour laaj the first one moo nekk what the government vote fee 60% la to 40%. So 60% bi I think ne moo war a dem ci biir community bi. So daal loolu ngay def ci community bi. That's the first question. Go ahead. Then the second question bi moo nekk am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci biir council bi. So ñooñu tamit dañ toog ñu stop leen. So what is the reason behind that? Boobu tam bëgg nañ koo xam. Then the last question is ñaata Banjulians ñoo nekk si biir council bi di liggéey foofu si biir BCC. Thank you. waaw bu amee keneen kuy laajte. Last time I would like to benefit Banjul South. Okay, very nice plan. Parce que man jigéen ñi rek ñoo ma soxal seen mbiri jën yi seer na si marché waaye dem naa study to dem naa si ice plan yi fan yi gis naa développement bu baax ngay am lu si storage facility ñu ma doon joytu mais thank you very much kontaan naa si loolu parce que yaa ngi manifesté quality leadership bu am ne sa waay lu nga sas def na ko ok jën sooy see may wax lu storage facility parce que jën buy wàccal bàyyi fii every week dafa bari te jën yi dañoo wàccal bépp rek ñuy diin jigéen a bàyyi te waa bàyyi bi comme si dee njëriñu te mu nekkal nga xam ne dafa dee naxee dafa dee nit it's not done waaye li tax tellement jóg di wax mooy lack of storage facility léegi nag may la jërëjëf si storage facility pare dinañ def suñu kàttan make sure jën yomba biir Banjul fii te jën by force dina mun a yomba parce que 10% bi fii laa wàccee te semi industrial fishing boats yi ñu discharge biir Banjul every week ñoo wàccee more than 150 tonnes so loolu mënut a génn Banjul dafa yomb so mais lu laa gërëm di la sant si loolu waaye ñu ngi ñaan pour mu pare balaa Tabaski bi parce que su gaa yi demee Tabaski yi wax bu jigéen ñi dañ nekk sonn trop parce que ñu si jaay génn xam nga so su storage facility bi ñu ñëwee dina engage ministre bi pour mu jox jigéen ñi si 10% bi import bi price bu nga xam ne à this jën kilo $100 jën bu wér dina ko am wasalaam.
jànga ba pare ba def poos nekk Banjul man am day laaj boo xeegaan jaroo fa màggee fa ba sëy fa ba am fa doom mu jànga ba wàcce ñoom ñu bari la nag ba def seen poos Banjul te yëpp waaye mu ngi ñoo fexe ba am liggéey ba tey ñu ngi toog boo ba léegi loolu tam jaaxal nañu ñaareel ba mooy xeegaan fi njëkka suñ bunti kër yi mun nañ koo bale de bépp set dañ ko dee bale waaye comme xeegaan boori koo soo ko rombee sa yaram bi dina daw dafa tilim ba bugg a dee waaw suñ ne fii sa capital la sax ñu bari duñ koy moom yoon nit tilimaayam gan ñi fa la ñoo jaar suñ kilifa yi fa la ñoo jaar waaye ab daay woon moom fekkali xeegaan dafa tilim lool ñu laa laaj tam si loolu tamit ndax ñu na dimbale Assalamualaikum. Maa ngi leen di nekk sa tur ak sa sant. Man maa ngi tudd André Diadio dëkk Banjul South. Tey dama bëgg a laajte about McCarthy Square. Dama bëgg a wax on behalf of PE teachers and also dama bëgg a wax as a cricket player. Recently ñu ngi am constraint ni am fu ñoo yóbbu suñu xale yi suñu amee PE. Because we were made to understand park bi dañ ko doon defar pour independence. So dañ bëgg a xam whether park bi is accessible for schools yi suñ fa amee suñ programmes yi for future use and for present use, and also cricket the only place bu ñu am pour play cricket nationally moo nekk McCarthy Square. So suñ ñu waxee mënuñoo use McCarthy Square bi pour play cricket, does it mean that they want to stop play cricket as a nation? Because that is the only available ground we have so far. And ministry them providing with ben ground behind them when they play cricket. Currently, Sun national female team, you will have a tournament in Nigeria next month. And I think it's sad, pour them you want to buy Banjul, then the stadium, the concrete be, pour play match for the Amden McCarthy Squad. So dama bëgg like the council lan la def pour mun a dimbale schools yi like primary schools yi xale yi pour ñu mun a am fu ñoo defee seen inter-house yi, and also cricket players yi fan la ñoo mun a train yi or play seen league bi pour mun a play pour future tournaments. Thank you. waaw nañ jël kële su ko defee mu tontu su loolu mayee tontoo ba pare ñu suuf ci programme bi bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. My name is Modou Diata from Banjul South. First question be, really when you mel RBTH, sorry, Edward Francis Small Teaching Hospital, they go move to Bakau Nemban Clinic. Of course, more money comes in back can be goodie, who favor RBTH because politically by 2 o'clock most of the services don't come to am. They so buy health and goodie. So they may polyclinic, so whatever them have, you will have to go back RBTH. So Lolo is very hectic so somebody never quick. So when you move Edward Francis Small Teaching Hospital, if there are any backup that can help Banjulians in case of at night, if somebody should have, for example, asthma attack or any other emergency. If there are any backup in place, take care of our sick people. Second question, it has to do with general council sittings every month. I used to attend it, and I can confirm that on one occasion, one of the councillors called the PRO and tell him that it is the right of every individual in Banjul to attend these meetings, and it is his job, that is the PRO, to announce this meeting. And then that was done in September or August 19. Since then, the PRO has not been announcing the general council to the public, and then the council has done nothing to make sure that he is doing his job. Is there any mechanism in place
to handle incompetence and then corruption within the council. And then my third question will be, the last meeting, I talked about the issue of the Banjul cemetery work, and where a group of youths who used to carry out at that work, and then every time, tilim bu ñoo bale ci biti dañ koo génnee ci disease yi ñooñu doon jox toog pour ñu mun koo lébile si meeting bële dama taxaw di responsable bi mu am ku jóg di wax ne disease yi aaya nañ toog pour dem jël mbalit boobu noonu dama dugal leeral nag ne there is nobody from disease yi ku aaya toog jëli mbalit bi dañ koo lakka dañ jox ay nit xaalis pour ñu jël toog them telling Maliki instead guiding and them thinking I will laugh upon. And then I have here in my phone video evidence of the people working at the cemetery confirming this, and then video photograph of the ashes that are left from the bond. So we just want to make this clear. We're a group of young people trying our best for our community, and that we will not allow anybody to use us to conduct such activities. Thank you very much. Godman. Jërëjëf waaw jërëjëf ma njëkkee ci affaire ice plant bi storage fortunately pour jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci marché bi right now ñu ngi build 8 storages so ñu ngi am 8 yoo xam ne is ongoing pareegut nag ci yooyu lañ nekk right now soo demee ci marché bi di nga gis ne ñu ko construct boobu mu ngi fa and then somebody said suma naataango bi jigéen bi wax na lu am fayda loo xam ne lu jara seetaat la mu ne xeegaan dafa tilim mu ne xeegaan soo fa demee dangaa foog ne sax nekkuloo Banjul ma dëggal li mu wax ànd ak moom ci loolu parce que ñu ni tamit complain nañ lii ci port authority ba sona mënuñ ci dara because soo gisee xeegaan boor boobu yëpp ñu am problème mooy because of trucks yi right now nag alhamdulilah am nañ benn opération boo xam ne ñu ngi ko ñëw def si liñ doon xaar mooy clamps si pour mu ñëw yooyu already soo demee suma office right now am nañ ko pour nga xam ne moto boo xam ne truck buñ fekk biir Banjul dinañ takk sa tànk bi doo mun a dem soo ñëwut ci Banjul City Council nga fay waaye loolu tamit dafa am yoon because foog ñu lekkaloo ak Minister of Transport te wax dëgg yàlla ñoom tamit jox nañ ñu di go ahead ñu ñoo dooleel ci loolu suñ paree du yàgga di ngeen gis loolu yéen tamit léegi tey ngeen am jàmma ci seen bunti kër yi waaye mbalit bi nga xam ne mooy jógee ci Port Authority loolu is not the responsibility of Banjul City Council pour mu ñëw génneel Port Authority mbalitam Port Authority moo war a jël ay jéego pour génnee ko because Banjul City Council sax amul di capacity pour génnee mbalit bi nga xam ne moom la gaal yi di indi moom la Port Authority di sànni ci biir dëkk bi yépp amuñ ko waaye suñ mandat la ñun pour ñu wax leen ne foofu gars yi dañ ko war a clair te su neexee yàlla ñu ngi cee dox saa yu nekk nag tooguñ si dañ leen ko dee wax waaye nag comme ni ma dee wax rek Banjul City Council dañ ko xeeb ba nga xam ne koo ci waxal sax dara duñ la déglu waaye soxna si li nga wax is very very genuine te koo xam ne dëkk na xeegaan si sa boor boobu tamit am na coono boobu noonu du coono trox si du coono mbalit bi nga xam ne mu ngay jógee port wax dëgg yàlla foog naa ne suma càmmeñ ji Ousmane Jobaate bu ma déggee dina am yërmande sa kama jigéen si boppam moo ñëw taxaw wax ko yaa ngi wax employment nag Banjul City Council amul capacity ndaxte du mandé tam-tam pour ñu utal nit ñi liggéey waaye Banjul City Council lu mu dee def mooy su amee place boo xam ne mun na faa dugal nit waa Banjul la dee jël mu dugal ko fa soo gisee tey waa Banjul liy liggéey Banjul City Council bari nañ lool waaye nag comme li ma doon wax si bu njëkk bi ne ñi nga xam ne institution si nga xam ne ñoo nekk biir Banjul ñoo war a dimbale Banjul
di jël suñ doom yi ñuy liggéey seen institution si yu mel ni Gamtel yu mel ni Nawet yu mel ni Port Authority warut a nekk ci biir Banjul wallaahi waa Banjul di jooy liggéey soo demee Dakar waa Dakar yi rek ñooy liggéey si seen biir port li nga wax digga daw na yaram te dinañ si gën a góorgóorlu bàyyiwaat ci xel bu baax a baax Andrea wax na fi mu ne Makati Square mu ne cricket bu yàggut nii last week Minister of Youth and Sport suma caameñ di Bakary Badji xool na ma sax di wax affaire cricket man si suma boppa ma rifaa ko ne ko na dem mu waxa secretary to cabinet li tax ma wax ko ne mu dem waxa secretary to cabinet because State House dañu wax ne ñoom dañ bëgg a upgrade park bi kon park bi kenn waratu koo use ñoom dañ bëgg a dimbale Banjul City Council pour ñu upgrade ko loolu to moo tax ba nga xam ne Banjul City Council mu stop all activities yi nga xam ne moo fa doon nekka pour ñoom ñu upgrade ko not na dañ koo upgrade pour independence bi de dañ ne dañ koo upgrade pour mu nekka a proper square so looloo tax cricket bi suñ fa doon nekka sax Andrea dinaa la xamal ne foofu suuf bi dafa yaaku boo xam ne mënutoon na njëriñ cricket bu baax ba pare at the end of the day it's not the mandate and the responsibility of council pour mu jël responsibility of cricket that is the Minister of Youth and Sport council amul that autonomy boo xam ne dañoo bàyyee lopitaan bàyyee ñu sport bàyyee ñu school si ku nekka dafa am foo xam ne foofu nga jàppa kon Youth and Sport ñoom seen mandate la pour ñu make sure ne cricket kat yi am nañ foo xam ne foofu la ñoo war a defee seen sport si and I can tell you freely ne ministre bi si boppam xool na ma laaj ma ne ma cricket dañ war a am international game buñ war a dem te mënuñoo dem trainer si park bi ma ne ko non xoolal State House nga waxam secretary to cabinet xëj na moom dina la mun a bàyyi pour ngeen dem trainer fa soo naka la mujjee ak naka la demee toppuma ko because bor boobu noonu foofu mandate tam la so Andrea ba tey wax na affaire yi ok moom Youth and Sport la wax affaire yi Makati Square cricket bi foofu foog naa Andrea if I'm right foofu nga em yow ñu ñëw si affaire yi am na ku wax ne biir school si mooy benn rek because li moo laajte mooy school si fan lañu war a defee seen activités yi comme li ma la again mooy li ma la wax rek ne Banjul City Council amul that autonomy school si they are under Minister of Education kon Minister of Education moo leen war a utal foo xam ne foofu lañ war a defee li nga xam ne moom lañ soxla so again am na ku laajte mu ne 60% of the development fund fan la dee dugal foog naa wax naa ko fii we are not having budget bi du 60% bi yëpp moo dee ñëw dafa mel ni 25% of the 60% government moo waroon a indi 25% boobu mu nekk 100% so lu ma miin mooy 60% balañ koo mën a mutale 25% bi dafa war a ñëw si jóge si government ñun ñu indi liñ am suñ 40% or suñ 35% mu door a nekk 60% so dafa mel ni kon development fund bi dafa handicap waaye nag dëgga soo seetee 2018 suñ génnee nataali Banjul 2018 ñu génnee tey nataali Banjul foog naa waa Banjul dinañ nangu ne development fund bi xaalis bi mu ngi dugg biir Banjul parce que loolu moo tax ñu mën a sampa li ñoo wax town hall bi nii city hall bi loolu moo tax ñu mën a sampa youth for excellence boobu am na volleyball am na basketball am na gym am na ay classes yoo xam ne offices yoo xam ne xale yi tamit mun nañ faa nekk ak yeneen mu fa so development fund boobu noonu moom lañ jël pour mun a jagar wana ki nga xam ne moo nekk ci marché bi moom lañ jël pour mun a jagar tali dawda moom lañ jël pour mun a jagar abattoir bi moom lañ jël pour mun a jagar storage yi 8 storage yooyu nga xam ne jigéen ñi tam ñu ngi koo jooy mooy 60% boobu noonu even though dafa handicap sax waaye foofu la ñuy dugal moom lañ jënd paani mbalit yi soo dama foog ne su fekkoon nañ development fund boobu ñu ko doon use dafa fekk tey waxuñ loolu ñun ci leneen lañoo lijjante te foofu lañoo fayalee xale yi tamit seen school fees yi soo mu ngi wax ne dafa am jigéen ñoo xam ne dañ doon liggéey Banjul City Council gannaaw si ñu stop leen affaire yi liggéey nag
kuñ jël liggéey ak kuñ stop liggéey loolu du mandate mayor bi loolu CEO bi mu ngi fi moom su paree moom na tontu boor boobu noonu parce que liggéeykat yi su ronam lañ nekka nekkuñ ci ron mayor bi man li ma seedal mooy koo xam ne dañ la dàqa te dàqa bi ñu la dàqa du yoon nga ñëw ci mayor dinaa ko CEO mu wax ma lu tax ñu génnee la te nekkul yoon xam naa ne amoon na ñoo xam ne bu yàggul génne woon nañ leen waaye li tax ñu génnee leen loolu sax du si Banjul City Council bañ ñëwee expliqué na naa leen tamit lan la tax ñu génnee leen waaye gannaaw ñooñu gisuma kenn koo xam ne mu ngi doon liggéey Banjul City Council jékki-jékki rek génnee ko xanaa gos wokka si nga xam ne ñu ngi fa woon gisuñu leen xamuñu leen liggéeyuñu te wax dëgg yàlla ku liggéeyu nag mënuloo fayee ko am na koo xam ne tam Modou Diatta CEO su paree dina jóg moom mu ñëw tontu loolu ñi nga xam ne comme li nga wax da nga xam ne dañ doon liggéey ñu jékki-jékki rek stop leen comme li ma wax rek ma delluwaat ci ku nekk ak sa waar du ma dee bëgg a dugg si domaine nan torop su yàggee lañ liggéey dafay yàqu parce que restructure nañ council won ñu ne mayor bi fii nga war a am moom itamit fii la war a am soo domaine nam dama ko dee moytu bu baax a baax a baax Modou Diatta wax na fi wax bu am fulla waaye ci wax bi mu wax li ma ci gën a bëgg nga xam ne ñi nga xam ne ñoo jàppa ci wàlli mbalit bi ak ñi nga xam ne ñoo jàppa ci wàlli wala luwe troc ñooñu ñu ngi toog te bëgg naa loolu ñu ñëw leeral ko fii parce que Modou Diatta li mu wax dafa ne mbalit bi dañ luwe ay troc mu ne troc yi eggul fa troc si mbalit bi dañ ko lakka loolu mënuma see tontu ñi ko war a tontu ñu fi te dinañ taxaw fi léegi nii Modou incha allahu rabi ñu tontu loolu. wax nga fi affaire yi PRO waaye Modou dama la bëgg a wax ne anything to do with general council meeting has to do with the clerk. This is why we have the clerk of council. Clerk of council moo war a jox PRO ne ko ëllëg lii mooy xew general council meeting o gannaaw ëllëg lii mooy xew anything loo xam ne dafa am pour def ak general council meeting loolu clerk bi boobu mandate am la foofu domaine am la foofu moo fa moom du PRO bi moom làmmeñi council la te lu mu wax rek council moo ko wax loo kon su ko PRO bi wax su ko clerk bi wax looyee dina ko wax su ko mayor bi wax looyee dina wax te su ko CEO bi wax looyee dina wax and I can tell you for free that the PRO definitely is very, very competent. I can tell you that. Corruption, wax nga affaire corruption. Awma mécanisme yep pour mëna stop corruption. I have to be very, very honest. I have to be very, very, very honest. Te lii suma ko dee wax dama dee ko dee underline and put emphasis on it. mooy ne soo gisee right now council dafa fiix li ko fiix loo mooy ne su doon dërëm la council daan am o 100 la council daan am juróom fukka bi di dem tey mun naa la wax ne su dee 100 la council am fukka mooy dem waaye juróom-ñeneenti dafa des ci council pour council toppatooyee ko waa Banjul waaye nag unfortunately awma di mécanisme yoo xam ne dama tëj bunta yi yëpp waaye man xam naa ne sax ne bunta yu bari tëju na waaye that being said affaire yi dina invite whoever councilor Mamour Touré Cissé pour mu ñëw foog naa affaire yi mbalit bi dafa am lu mu ci war a wax ko Alaaji Dia moom mu ñëw wax affaire yi mbalit bi parce que basically moom moo nekk koo xam ne wax dëgg yàlla bañ ootee ba ma ooyee aspirant si yëpp candidate si yëpp bi ma ootee bi nga xam ne win nañ ma oote ne leen kaay leen ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi te dama leen bindal leeta ku nekk ne leen jàppaleen ñëw leen jàppale ñu Alaaji Dia mii moo ñëw jàpp ci simeeku jàppale Banjul City Council ci mbalit keneen ki nga xam ne bindal nañu acknowledge ñu sax mooy Panjaay Soti oncle Panjaay Soti moom mi tamit bind na acknowledge ne dégg binda ngeen ma jërëjëf waaye munuma waaye nag dinaa leen jàppale si boor bu nekk boo xam ne gis naa ko lu ma gis dinaa leen ko mun a wax kon moom i tamit dinañ ko gërëm dinañ ko santa kon Alaaji Dia the floor is yours. waaw CEO bi dina jëkk a ñëw balaa anybody di ñëw waa acca
CEO balam rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lord Mayor. Naam. Kon fii Banjul. Waaw. Kon truck driver yi. dañu over bari. Waaw. Last time bi. Last year. benn jigéen yu volonté yoon ci truck driver bi. Taxawal. Jërëjëf. Thank you very much. Jërëjëf waay. Lord Mayor. Waaw. ñaan ni ngir yàlla. Waaw. da wàññi truck driver yi. kay. kon tan bi. Waaw. mi empty. dafa ñu foofu yoon moo gën aw ali naka amassé aw football fii. kay. fii Papa Ucham. every day mu hula truck driver yi. fii Papa Ucham. wala at bi dafa win bay force. kay. Hello. Wala demo kalani ama artist. You understand? You yani you want to fair you I boss you them you am accident good hands. Yani fighting. It's a be a long ways. You understand? Because I want to again is rahin nak say. It's the demo kalani. Lugero so defendara. Kalanji mungi hamne yani defdara. Dañu wara am dara Banjul ñun dañu wara am dara because they get to use them buga dara yow yaa ngi def dara pour ñun tam mun a am dara get to use a wake up to see on dara wax ne soo on dara jërëjëf thank you very much waa naka rek taxawal ak tuuti ñu àggali jël na taxawal rek tuuti waaw da ngaa taxaw tuuti yëpp dafa am contrôle. foog naa affaire yi trop si tontu naa ko foog naa daf ko déggutoon rek macha allah su ne yàlla dinañ ci liggéey ci trop si bu baax a baax so ma bàyyi CEO bi ana CEO su CEO ñëw jërëjëf ci jataay bi ñu ngi kontaan si seen teewaay te foog naa ne meeting bi nekk na meeting boo xam ne am na solo trop parce que yéen a ngi mun a laajte questions about council bi ñu tontu leen am na ku laajte ne dafa am ay jigéen yoo xam ne ñu ngi doon liggéey BCC ñu ngi leen génne waaw loolu am na parce que soo seetloo comme su maire bi ñu doon waxee restructuring mooy soo waree seetlu ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci liggéey ak liggéey bi lim laaj soo bi leen a génnee nekkut process boo xam ne xam naa dañ toog si office yi rek parce que ñun xamuñ leen mu neex ñu génne leen déedéet panel dañ amoon ay panel boo xam ne ñu si ministry of regional government and lands sax bokkoon na si ñu invité leen ñu ñëw ñu gis naka lañ ko defee parce que li xapp noonu mooy da nga amoon ñoo xam ne si bale bi ak si jël wàlli mbalit bi dañ demoon ba nga xam ne ndomba bi dafa xawoon a mag tuuti ok ndomba bi mag na ba pare tamit seen fay tam demeewutoon noonu soo léegi ñu toog ñu xalaat pare bi xalaat ne léegi suñ buggee am force boo xam ne dinañ mën a clean up Banjul bu baax foog dañ ko war a wàññi soo wàññi bi loolu moo ko waral nekkul ne dañ toog suñu officier rek seen ñi ñu ne oo ñi ñu neew ñu wàññi leen déedéet li fi yaa ngi fi ñu nekk ñu bokkoon si panel bi am na ñoo xam ne si ñoom ñu ngi fi ku mel ni ki alaaj jam mu fa woon Katim Touré mu fa woon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne am nañu ñëwut waaye panel boo xam ne la dañ toog ñu seet responsabilité bi pour seetal Banjul ak comme ñaata nit lañ soxla soo meso boobu noonu loolu moo taxoon ñu laaj ñu def loolu léegi ñi fa nekk léegi ñi nga xam ne wàññi nañ leen léegi ñu dem nañ waaye ñi fa nekk léegi fu mu nekk léegi nii first time in history jox nañ leen salary boo xam ne gars yi mosuñ ko am fa naa ne loolu tontu na loolu
waaye dama bëgg a dem si ki taxawoon di laajte oo di wax si fii bàmmeel bi naan ci li ma understand ci li mu wax ne instead of gars yi jël ay moto yu luwe génnee fa mbalit bi dañ ko lakka waaye suma gars yi nag especially councilor Mamou Cissé moom ni mu waxee ne noonu la amee évidence bi moom tam mu ne mu ngi amee évidence boo wane ne trop demoon na pour jël ko soo fanaanee fu mu nekk léegi nii léegi dañoo def justice léegi su ko defee ñu au councilor Mamou Touré moom tamit mu ngi amee si vidéo bi trop boo xam ne demoon na fa ba collecte soo councilor Mamou Touré fanaanee sorry councilor Mamou Cissé bala mun ngaa ñëw yow tam nga gën a leeral ci loolu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di baalu ñëpp foog naa ne mbiri moom mbiri liggéey la rek te yàlla def na liggéey bi buñ ko commencé ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon liggéey bi man won naa leen jéego yu ñu waroon a jël waaye yàlla def na jëluñ jéego yooyu noonu galas man moo ma kooloon won ma ne ma ñu ngi liggéey si bàmmeel bi te dañ bugg a ndimbal pour jëfi jaas yi ak xëy na bagage yi nga xam ne moom la ñoo jëlee tilim bi foofu noonu ma ne ko waa léegi li ñoo def mooy da ngeen koo formalise bindal leen ma yóbbul leen ko council du ma demee ñu jéem a seet naka la ñoo mun a génnee naka la ñu mun a dimbalee si bagage pour ngeen mun a génne seen tilim yàlla woo yàlla nag gars yi génnee bagage yi ba mu bëri councilor Tunkoo Jammeh dem si kaatim won ko ne ko mbalit baa ngi nii dafa bari si lifin bi naka la turaati si biti dañ ni pour génne loolu noonu ma ñëw office si kaatim mu ne ma yow yaa amee mbiri diine bi lii naka la war a mun a génne fii nii te gaa yi ngay nekk di coow rek ma ne ko alhamdulilah léegi li ñoo def mooy nañ try ñu am ay trop ñu génne ko gis nga doomi aadama bala nga dee wax dara danga daf laa leer ne li nga wàññi xam nga si dara ñun yàlla bu ñu yàlla dimbalee mooy ne mboolem li ñoo def dañ koo def si suñ mobile yi pour gis ne ëllëgee ñun tam dinañ am évidence foog naa ne du nekkee mun naa koo yaatal mun naa wane troc bi nii pour ñoom du nekkee ñoom seen caméra yi mun nañ koo zoom ñu zoom ko pour ñu jéene ko last year dégg naa ñu wax ne ñoom nekkul ne Banjul City Council ñoo leen dimbale KMC ñoo leen dimbale waaye loolu yëpp ñu ko def ngir ne xëy na bëgguñoo gis ki nga xam ne mooy liggéey ñu jox ko déggaam ne yow yaa ngi liggéey waaw kuy liggéey nañ koy def ne yaa ngi liggéey rek Banjul City Council si njiital yi ki nga xam ne mooy seen leader bi muy CEO yàlla dafa def buñ demee ne ko mbalit bi dafa bari moom dafa ne kaatim fexeel nga seet mbalit bi naka la faa génnee kon foog naa ne def na jéegoom ñu war a def last year maam sey councilor naka la tuddaati Touré ñoom ñëpp yéeg nañ li nga xam ne dafa xew laka nag mun naa ñàkk because Modou Diallo doon na suma seetle naka la tuddaati yeneen bay faal yi nga xam ne dañ nekk fu mu noonu mënu ma tudd ñëpp waaye ñu bari doon nañ suma seetle doo buubee ba nga xam ne def na lu tuuti li gën mooy pour nga laka ko pour nga gis ne mu doy ñëw foofu nañ ko mën a paak loolu moo tax ñu laka li nga xam ne moo fa des waaye yàlla xam na ne buub nañ te luñ mun loolu lañ def lu nekkee nag mënu lañ ñoo komel si xëy na liggéey buñ leen defal alhamdulilah ñu ngi ko doon def ngir yàlla because man mboolem li nga xam ne diine bi moom la laaj man dama ko def ngir yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi fàttaliku sax ngeen baalal ma Alaaji Dia foog naa moom lañ dénk mbiri mbalit bi buñ toogee ba nga xam ne gars yi dañ dem complain si kaatim wax a moom
daf ma ne dama ne ko alaaji mu ne ma naam ma ne ko maa ngi dem jëlee mbalit bi alaaji doon na suma sedde bu ma ne ko jël naa moto yi ñu ngi nii di doon jëli mbalit bi kon foog naa ne alaaji Dia mu ngi nii seen bañ nga sende alaajaa ngi nii toog asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw jërëjëf Kansulo moom dafa indi concernam rek pour jox ñu suñu attention indi suñu attention pour wan ñu ne loolu mu ngi xew waaye last time wax naa ko ma ne ko suñoo defati loolu because community work la gars yi di def dafa mel ni Banjul City Council ci boppam moom la ñoo dimbalee bugg naa ngeen engage the office of the mayor su neexee yàlla doo leen ci am dara loo xam ne dina leen naxari oo mu mel ni dagga sante su neexee yàlla loolu moom dagga na because bi lii di xew man dafa fekk maa ngi tukki waaye li ma ko dëggal rek mooy li nga xam ne moom la ma suma lieutenant si wax te moom Councilor Mamou Cissé moom moo responsable affaire diine bi te wax dëgg yàlla xam naa ne su ma ko joxee assignment boo xam ne dama ci am loo xam ne métti na ma mbaa mu loolu ñagas waaye ba tey rek ñu ngi jéggalu sama càmm boobu noonu dina wax ne ñu ngi jéggalu bu baax a baax bu amati soo amee loolu rek ñëw leen ngeen waxtu ba pare liy ñaan képp koo xam ne dana bëgg a jël def setal oo enti ñu war ci Banjul City Council force ñu mënoo jóg rek dana leen def ko taamu ñu yële ci dara because secrétaire bi boobu tamit dëgg la problème bu coono bëri moo fa nekk te xam naa ne su ma taxawee fii te waxuma galas ak groupe am bi ne leen jërëjëf du ma leen justice pour ñoom ñu ngi cee taay di ci góorgóorlu bu baax a baax te bu moom am ci dara lu leen métti nekk saa ñu ñëw leen su neexee yàlla dana leen ko saafaral dem baax soo fu nekk tam ngay guddi jona nag si ama jox signal foog naa tam ne dañ xiif parce que tey jona si nekk yëpp Touré la bi Cissé gis naa Kamara gis naa Mbay gis naa Gay xaw ma lu tax ñu ngi ma ñuy tey waaye macha allah ñoo fi nekk dañu wàcc signal ne dañu xiif waaye ba tey rek may ko nag mu naan yoon yi nga wax ma tontu rek bala maa toogaat suñu paree nag kese dinaa ne leen ñu muur rek aw ñu lu mel ni nga toog ba leen dafa am ni ñooñu tamit ñu jox leen visibilité tuuti te ngeen jàpp ci rek ñu yàlla jàppale ci waay. allo. waaleykum salaam. jërëjëf. yëpp. thank you. yéen a leen yàlla defal jàmm. amiin. waaye man nee na rek lay ñaan ci biir Banjul. waaw. li ma bëgg a pour waa Banjul ñu understand GPA lay waxal GPA mu ngi re-education in Banjul Muslim high school deena bala Muslim high school di dee St. Mary's deena Wesley deena ñun waa Banjul lañ Muslim high school deena right now fi ma waxee nii ak yow mayor maa ñaan su fekkee ne Jobaas dafa bëgg a extend tool bi dafa extend semi géej gi man Kéemoo Talla Tuda man maay rakki almaami Fanding Taal ñoo bokk ndey ak baay. This is the second time I meet you. Thank you very much, Mondi. Thank you. Jërëjëf ay si ma tontu foofu rek mu wax lu am solo loo xam ne wax dëgg yàlla concern waa Banjul ñëpp la wax naa ko last time bi ñu nekkee Abdoulaye am na ku laajte woon ne mais yow di dégg ne dana nga jaay paagi Abdoulaye man ko déedéet paagi Abdoulaye kenn jaay ko yéen a ko moom buñ ko jagalut ngeen fay tàggat seen yaram yi suñu leen yokkal duñ si wàññi dara kon paagi Abdoulaye bi mu fa kenn jaay ko yéen a ko moom waaye Muslim high school nag dëgg la ma ci mandu parce que aw ma ci doole aw ma ci waaw xam naa ne port authority
jël na Muslim High School jox na leen feneen te déggal naa ne ay stand corrected mun naa wax ni ci dégg laa ci am oo sax su ma sañee mun naa wax ne am na parce que Banjul City Council dana leen bàyyi seen fi kon dafa mel ni Port Authority jël na Muslim High School jox na leen feneen ci kombo bi te dégg naa ne dina leen ko sampal waaye paat bi moom wax nañ ne moo bañ ñoo la ak dem kon paat bi ñu fa dem fenn kon dafa mel ni am naa ñu defee na wono waaye ñun li ñu sonal bi Banjul fan la marché bi dafa diis foofu daa dema déglu foo taxaw du foofu foo taxaw du foofu foo taxaw bi Banjul du foofu dafa ne ñun suñu projet bi suñu taxi bi ak li ñoo fay si biir taxi bi dafa ko ba seer da nga dema déglu moom wala aw maa ngi néew yëpp jërëjëf jàppale waaw moom mooy seer laa wax mais bi comme ni ma wax mais bi am doole bu wàññi dara su doon man rek la suma sañee bu bëgg a tax si tulaa joral ngaa fay mbaa dal si ngaa fay waaye macha allah mais bi nag moo amul doole boobu noonu mënumaa wàññi mënumaa yokka kon ngeen xam ne ko muul rek mu ne Banjul nee na ko tabax wax naa leen ne Banjul projet Banjul Banjul City Council tamit ñu ngi def wax naa ko ay surtout ñu am ne time bi ngay jot kon xaw ma ñi am na ku jox lëtëb ba lañu pour kon li ma wax fii comme baalam leen ñu rek ngeen xalaat gàttal man ci see ñu man rek ñu jox ko ko set waaye gërëm si ñoo maa jox signal li ma wax ne waxtu bi gërëm na waaw mais man maa ngi wax Mamadou Diarra Pula inchallah gaa ba jëm ko waaw lu ko bëggoon a laajte mooy ngeen mentionné corruption foofu mooy those workers yi da ngeen doon wax ne identify leen génne leen waaye boobu leen comme pour dugal those workers yi foofu noonu ndax ñooy noonu ndax ngeen diine ak moom because fil naa ne those workers yi duñ jóg rek dugal foofu noonu seen tur nekk si PDS bi so su fekkee ku leen fa dugal takul leen problème boobu naka ngeen ñu mën a assoowee ne kooku nekkul fa di dugalaat those workers la ngeen waaw jërëjëf monsieur Ndiaye sa laajte bi laajte bu am njëriñ la foog naa comme mun na la wax ñu ngi inherited another administration so ñun Gossi Worker yi ndax Rohey Malick Lowe ko dugal ndax Fatou Sakho ko dugal ñun li gën a important na mooy ne fekk nañ leen fa for 100 years kenn du la mën a wax ne la man maa ko dugal moo dugal ko fa waaye xam naa ne am na one or two people yoo xam ne génne nañu leen Banjul City Council because ay suspect lañu woon te du man maa ngi suspect waaye task force bi moo gis ne ñii kii mu doon fay ñii te xam na ne óor na leen benn moo xam ne ci dara su ko defee bàyyi ko rek moom mu dem comme li ma wax rek mooy ñun li ñu intéressé woon mooy ne ñu gis ne boo fokkas yooyu kenn na fayaatu leen dugaatu fenn ci poos fenn léegi ñu dem ne nekkaat ñu fa ndax moo leen fa dugaloon ndax keneen na leen fa dugaloon it's a very very hard question to answer su ma diggante yàlla la wax sa jaay waaye li ma si gën a neexee mooy nekkaat ñu fa mais ñun ñëpp dañ kontaan ne those people nekkaat ñu fa ndax ñu leen jaay la tudda ndax ay suñu jaay la tudda they were never ever an employee of Banjul City Council. So I don't want to make let me just put it short. Mais comme que nekkaat ñu fa dem nañ daan ci gàttal te ba ñoo dem am na ñu àndaloon ba dem tam. Jërëjëf, that was a very genuine question and a very hard question to answer as well. Comme que soo mënutaa nekk di tuddante fii dagasante soo dem nañ. So,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aku kenal person mau balik ke Moy. Kebuai ini Banjul. Kalau sekarang ada hal lebih, jadi nodi jinak dia. Jadi dulu kau perlu hal ini, perlu ini dekat. Jadi kau nyumpul jinak perlu makan. Amma. Jadi sudah ini yang kau, karena seorang. So mana dia Moy. Is there any other place for how many? Mureko haya no hambe maazi mota hiyo budina kesa. Fulo dem setu bobo kay ni fulo setu de ko way ni numuna am jama Banjul. Person bi exactement lu la ko ci ci liggéey bi moy affaire stores yi et Banjul. Dama leen dégg ñu bari ñu waxé council dafa war a jagal bylaws, council dafa war a jagal bylaws pour mu stop stores yi waaye dama bëgg rek ngeen déglu ma ak xel council dafa am loi boo xam ne moo koy aar moom la ñuy jël pour mu dooleel ko loi boobu moom la ñuy wax ne local government act local government act bi nag dafa am yaay ak papa loolu nii ne constitution bi lu wax local government act bi mënul a dindi loolu for exemple léegi su fekkee ne council dafa toog mu ne léegi dafa bëgg a Banjul eetu ko mu nekk di leen tëj te constitution bi nanguwul loolu bàyyi loolu mënu ci dara soo dafa mel ci gàttal mooy autonomie rek bi nga xam ne moom la constitution bi yooyu léegi ñun société bi nga xam ne mooy joxe permit pour ñu sàmm stores yi Banjul mooy fiscal planning mooy fi ñu activé seen mandat bi is directly from the constitution. Constitution bu leen doole loolu moo ñu xañ doole bi ñun moo ñu téye soo waxee li nga dee wax mooy dañ koy wax gaay dañ leen samp fi da ngeen seet fi ñu ñëwee mu dañ leen samp maire bu mu ci dara te wax ne dina maire bu mu ci dara parce que maire bi local government act la amee te ñële constitution bi moo leen baax bu yàgg ne rek about 1 week ago councilman bu Touré mu ngi maam Touré mu ngi nii councilman bu Touré dafa am xool bu naka dafa ñoo xamal man gis naa ne mu ngi wax moom ci boppam beneen moom si boppam maam Touré laa wax maam si moom si boppam mu ne ma mais yow man sama bëgg a ñëwee na def sa press conference waaye dama ree because dama xam ne bu ngeen def press conference lu dul ci press conference mais fiscal plan ñooñu ñoo la la constitution bi ñu wax ñu loolu lañ def kon nag ñun ñëpp tàllal suñu loxo yi ñu ñaan yàlla suñ du 6 legislative la ndax seet bi 6 legislative bi ñëw ñu jàppale ñu ba ñu mën a ci loi yi su ko defee kan su am doole nga xam ne soo ñëwee ci sama biir dëkkat nga bëgg a fee def dara mun naa laa mën a doo ko def waaye si jamono bi toll nii dëkk koo la ñu si xawa Banjul mooy lii dëkk moo ko dañ ko mooy ne kan su mu ci dara soo demee fiscal plan yi ñu la faale sax soo waxee ñoom ñu ne la waaw ñu waaj ba ñu doole lu waaw ñu doole loolu dañoo def maa bu tëra ñu ñëwee maa ci ci sama téléphone call director of fiscal plan yi mu ma dégg bu ma ko xoolee lu ma wax mu ne problème bu ma am tuddee wax mu ne ma waa ñu gannaaw la leeyo mooy opposite Banjul City Council parce que ko dafa ñëw nekk di yéegal mu ne ma waa ñu gannaaw la su ma ingénieur yi ñu ko seet suñu paree ñu ne ñëwaat baax ci yow waaye léegi nag lu ci ñëwee parce que am na ñoo xam ne sax sooy wax ak ñoom li ñu laa wax mooy xam nga ñu woon lu waay xam nga ñu woon lu waay ñu am doole moo tax ma ne boo leen dëkkaane doole ngeen seet ñu ngeen ko dëkka am na ñoo xam ne boo leen dëkkee doole moom la ñoo ñëw doole ko ñi nga xam ne ñoo leen dëkka doole bi muy askan bi comme ma defe bi ñu ñëpp ko woy ñu Banjul la soos ñu ñëpp la sonal wax dëgg sa yàlla waaye bàyyi loo su ci dara kan su bu ñëw ne leen bàyyi loo su meyo ne meyo ba nga kanam bàyyi loo bu laa leen xamal ne laaj leen ko bu leen neex ko xam ne jàng na loi dina leen ne di constitution supersedes whatever local government act wax kenn ki ma bëgg a Banjul kenn ki ma yor jigéen ñi kenn ki ma xam li xew Banjul waaye dëgg am na ñeneen yoo xam ne mairie bi am ci doole moo tax ma ne seet leen MP si ngeen di fal su ko defee moom suñu bàyyee suñu demee si house bi ñu jàppale ñu jàppale seen njaboot yi jàppale seen bopp
loolu laa am pour mën a tontu ci loolu ak definitely congratulations it's a very very genuine question bi nga xam ne dafa la laaj. Suma gars yi day soona de. waaw waaw waaye bala ñoo nuyu la. waaw waaw pare nañ.
Thank you very much. You just say what on the 12th at